Thank you so much. That was fun. Maybe you go, yeah, go I like it in All right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. Very wonderful prayer. Thank you so much. Make it before my happen gamacha in a for before we can work a habia. In a for us. Kahazu go. No Russian. No Russian. Ndị mmeri ka bụ lenu sunu kelenu ndị mmeri ka bụ singi ndị mmeri ka bụ n'ime mmụọ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ singi ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ le singi ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri n'ụtụtụ ndị mmeri ka bụ n'abalị ndị mmeri ka bụ n'ihe ndị mmeri ka kelenu sunu kelenu Jehova ke ndị mmeri ka bụ lesi ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ si ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ lesi ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ ndị mmeri ka bụ my brother my sister. Ana m ekele Chukwu kabịa ma onye mere anyị adị ndụ na ndị dị ndụ, onye mere anyị amụ ọnwa Novemba. Anyị ga-ahụ ngwụcha ya n'ịdị mma, anyị ga-ahụ ngwụcha ya na testimony. Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, all the USB ga-ahụ ngwụcha Novemba, hụ ngwụcha DCA. Anyị awụrụ ndị mmeri n'ihi na eluigwe dewo ya na anyị ga-awụ ndị mmeri. Edere n'ụtụtụ, edere n'abalị, edere n'ehihie labụ, edere ma ọnwa na-agba, edere mgbe ihe ọchịchịrị dị na mgbe ụtụtụ. N'ihe niile nke edere ya, anyị bụ ndị mmeri n'ihi na eluigwe dere esu stampụ. Mmeri ga-awụ nke anyị. All the people of USB, ekele m unu, kelee ezigbo nwanne m Humble, na-ekele ezigbo nwanne m kele nna, na-ekele ezigbo nwanne m QTV. At UE, you will be able to join 7,800 students from over 140 countries. Mmadụ niile ndị aka na-etife n'aka onye nwanyị kai nwanne m, ana m ekele gị na mgbe ụtụtụ a si ọ ga-adịrị anyị niile mma na Chukwu kabịa ma ise ịgbaga eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu anyị bụ ndị mmeri. Awa DPL bụ onye mmeri. Chineke nọnyere ya, Chineke zipụtara ya. Enwe atụmatụ niile nke onye iro tụrụ nke ga-abịa na mmezu. N'ihi na ọ ga-atụcha onye nwanyị akwụghachi ya, n'ihi na ọ ya ọwụ okwusi ọgwụ. Na mgbe ụtụtụ a, ana m ahụ ihe niile na-emeni, ana m ahụ ihe niile na-aganị. Ka a na-abụ mkpụrụ obi ndị a niile ekwesịghị na-akpara mgba ọnụ iji na-ekpe ihe Chineke na na-ede na ihe Chineke na na-enye anyị enye atụnye na anyị ya. A sị ka mkpụrụ obi ndị a niile a ga-ejisohela ha niile n'ihi na aha Jizọs. Amen. Ya mere na mụtụtụ a, onye ọma Humble, obi ga-adị m ụtọ ka ị na-akpọrọ m abụọ ngụrụ this morning before ka ibido program gị. Si anyị bụ ndị mmeri. N'ụtụtụ anyị bụ ndị mmeri, n'abalị anyị bụ ndị mmeri, n'ehihie anyị bụ ndị mmeri.
onye nwe anyị kwanye n'ihu ma kwụrụ anyị n'azụ anyị anọ n'etiti n'ihi na anyị bụ ndị mmeri n'ihi na anyị eruwo di a mgbe ekwesị na nsị na anyị agaghị eru ya. Nnamdi Kanu bụ nna anyị ukwu, Simon Ekpa bụ ndị eji tinye n'oke nke a. Ihe awụ ihe ndị edere anyị na mgbe mbụ gara aga betụgba ka ọ na-emeri ihe anyị na-enwe spinesi ugbu a. Ya mere a na-ekwubi okwu na mgbe ụtụtụ a sị na nna anyị kwu enweghị ga-eme ya. Nna anyị kwu Simon Ekpa enweghị ga-eme ya. Ọ ga-apụta ebe ọ ga-eturu pụta. Nnamdi Kanu ga-apụta ebe ọ ga-eturu go pụta. Ihere ga-eme ndị iro anyị, ihere ga-eme ndị agha sị na anyị agaghị eru n'ebe a Chukwu anyị mkpa anyị ga-eru. Kele nna nwanne m ịgbalị ala, eluigwe ga na-agọzi gị, na-agọzi ezinụlọ gị, na-agọzi ihe mmeta ka gị niile, ka ha na-abụ echiche niile nke onye iro na-echere unu. Gị na-ahụ mbụ, gị na kele nna kai echiche niile onye niile ga-esoro unu ga-alachi back to sender to them in the name of Jesus. Ya mere na mgbe ụtụtụ a na-ekwu okwu n'isi unu abụọ n'isi unu atọ si onye nwe anyị ga-alụ ụlọ ọgụ na mmụọ, lụrụ ụlọ ọgụ na mmadụ. Onye nwe anyị ga-emere unu ihe niile ka unu na-achọ. Onye nwe anyị ga-eburu unu agha nke unu kpụrụ ikpuru onwe unu. Ụzọ unu niile ga-abụ ụzọ. In short, this USB United States of Biafra ga-echefu unu n'ihi na mgba niile ka unu gbara n'isi Simon Ekpa, n'isi Nnamdi Kanu. Unu na-eme maka n'ihi onwe unu, maka ma n'ọnwụ mmụọ zipụtara unu. Atụ mmụọ zipụtara unu agaghị ka ihe na-eme unu n'ụtụtụ. Unu agaghị ayọ nri, ọnwụ ike agaghị ahụ maka unu nwa ndị pụtụsi n'eziokwu a. Herkes diyor ki neden EDM, neden EDM? Neden olacak? Bir kere her müşterisi için ağaç diker. Echetara m mgbe mkpọrọ ada kpọrọ Emijus kpọọ bam si gịnị kwuru na-eme ihe a. Sunule ihe awa amụma eburu ebu so na ga-abịa na mmezu. Ada akparị ya mba blọk ọmụ, Emijus blọk ọmụ. Ha niile emechi nle dị iche iche. Masị emechie bikọpa m ga-ekwukwa okwu. Unu ga-ahụ. Akpara na okwu asị nwanne nke mmadụ. So ọ ga-adị mma unu gbacha mbọ n'iru ga-agba mgbe a ga-enwe Biafra abịa chọwa na achọwa. Ọ wee were na onwe ka akụkọ ọjọọ sọpụ echebụ ihe na njọ. Siri ụkwa ndị a niile mbụ ya wụ ihe fụnyere. Ya mere na mmetụta na obi jupụtara n'obi aṅụrị dịka m mụrụ fọndrezi mgbe ọ na-aga echi ile. Tosi na-aga ma nkọta na aka Chukwu dị ya. Ihe Chukwu kpere odewo ya wụ ihe o dere ga-eme. Ihe Chukwu kwuru n'okwu ya ihe o kwuru ga-eme. Ihe Chukwu kwuru n'okwu ya ihe o kwuru ga-eme. Ihe nna m dere odewo ya lee ihe o kwuru ga-eme. Ihe Chukwu kwuru n'okwu ya wụ ihe o kwuru ga-eme. Ihe nna m dere odewo ya lee ihe o kwuru ga-eme. Ihe nna m kwuru okwu ya lee ihe o kwuru ga-eme. Ihe o dere odewo ya lee ihe o dere ga-eme. Ọ mbụ nwanne m enwela ihe o kwuru ga-eme. Kelee nna m bịa n'ugwu ihe o kwuru ka ọ ga-eme. Ihe nna m dere ya wụ ihe o kwuru ka ọ ga-eme. Ihe o dere odewo ya lee ihe o kwuru. Ọ mbụ na ya ọnọdụ odewo ya lee kwuru ga-eme. Kelee nna m okwu ya lee ihe o kwuru. Ka anyị nwanne m okwu ya wụ ihe o kwuru ka ọ ga-eme. Ihe nna m kwuru ka ọ ga-eme. Ihe o kwuru ka ọ ga-eme. N'ikpote maazị anyị bụ ndị mmeri, ndị mmeri, ndị mmeri, ndị mmeri ka anyị bụ lenu, ka anyị bụ le USB bụ ndị mmeri, ndị mmeri ka anyị bụ ndị mmeri ka anyị bụ ngọzi, ndị mmeri ka anyị bụ ndị mmeri, ndị mmeri, ndị ọrabụ eze ndị mmeri ka ị bụ ndị mmeri. Ezi nne m ndị mmeri, ndị mmeri. Nwanyị mara mma ndị mmeri ka ị bụ ndị mmeri. Onye mmeri, onye mmeri, onye mmeri ka Simon, onye mmeri, onye mmeri. Nnamdi Kanu onye mmeri, onye mmeri, onye mmeri ka ị bụ onye mmeri, onye mmeri, onye mmeri ka ị bụ. Our leaders ndị mmeri konobo, ndị mmeri konobo, ndị mmeri, ndị mmeri, ndị mmeri konobole, ndị mmeri ka ị bụ n'ụtụtụ, ndị mmeri n'anyasị, ndị mmeri, ndị mmeri ka ị bụ. Ekele dịrị Jehova n'ihi ọ zara ekpere. Atasikwa ego gị sa dị n'aha Chukwu ka bịa ma mbụ onye nwe anyị ise. I will
base ka anyị nọzi n'elu ihe na mbụ na mbugodi ihe m chọrọ ime ka Ngozi Ọrabeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terorizm 6 years terorizm igwe na idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism igwe na idea okay for editing apụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba kpere Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism Ngozi Ọrabeze bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Ọrabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ mụ bụ lawyer Ngozi Ọrabeze nwere question to answer yes because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ dị-eme terrorism ahụ Ngozi Ọrabeze so ya kee ihe o mere and onye nwa Ngozi Ọrabeze na-negotiate ihe that place maka chief of staff chief of staff to Simon Ekpa bụ the terrorist atụrụ nga 6 years then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaọgụ bụ the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means I been a terrorism case. One person and her carry terrorism thing here like that. One person they terrorism. One person name in no begin no change no begin we put it one and street but we show them mad e hotara. I had to way each but the plan terrorist city to e pedi pe na court we take evidence from everywhere. The chief of staff will do something on ayama. Yes. So the court consider me right. Sure. I'm going to have a phone number. I got for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. My results also not over to be only make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are take a terrorist. So before I just send the ego and terrorist, Simon is a terrorist now. Oh, when Catania Simon para before I send the Simon they go to terrorist. And when both of also Simon plan we need that. So Hannah Mekoya Hannah move. How if that is what goes around comes around. Sure. Hannah feel na Simon Ekpa. I can make arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. When we put on the office now, and when the case is something they do. I got you on that. I'm going to Chinese pass release, but I got you on that. Oh, good, yeah. Get him about this particular thing. Get him about a phone, got to your phone. But communication in with that person must say when other people in our plan because so we is on that terrorism had to be Simon Ekpa. So we are here watching them. In the multi years on them in where people Basara Ngozi Ọrabeze also be literate. Good morning, UGO247. Ndị eziokwu ndị mụ na ha na-anọkọ every morning. Good morning, mommy and daddy. Good morning, the youth. Ndị eziokwu anụmasị ụtụtụ ọma. Ana m ewere ohere a na-ekele Ogbonna afa m. Ogbonna, good morning, ụtụtụ ọma, afọ gaghị efu. Mana ekele Penny D. Mana ekele Lawrence Okafor, mana ekele Chika yi nna Ezinne ndewo, mana ekele Ifeanyị Chimeze, mana ekele eze birikwo eze na ya dị eze asị m na enweghị ihe eme gị ka m ka ihe ga-eme gị ome obi eze ndewo.
Mark Biafra ndewo Mark Biafra ndewo enwere Mark Book nwee Mark Jackson nwee Mark Ruben nwee Mark ihe niile enwere Joy Moses ya first time mmefu here joy heaven full with joy. That's how our life will fill with joy today. Chukwu gozie gị nwa Chineke Chukwu gozie gị Chukwu gozie unu niile ana m ekele unu nekwe na onye m na-afụ gị ọ ga-asị mkpọ gị ya Chimezie efe ikewo Chimezie ndewo birikwa onye mmiri gbara gị mgbe ị nụrụ ihe chi obi eze n'ọnụ oge ụtọ na-adị ụmụnne m ajụjụ ka m jọrọ ịjụ ekwesịrị m iti ya between mbebe ti ya between na-abịa dịka yes there is different men and female dịka enwere ụta nchiri amamụtọ m ga-esi but ekwesịrị m iti ya like that. I don't supposed to put it like that between onye m ga-eti ya different. What is the difference? Because iti ya different between all the form of men and women produce all those kind of things. No, but this one a kind of behavior, a kind of attitude of these individuals. Unu ma nwere mgba nwaanyị ya pụtara sị na ọbata obi ya na ọsọ anyị fall no back in a thinking of ayo na ọbata obi ọsọ anyị fall no back a na-ekwu ya wuru ka ekwu onye nọ nso ndewo onye nọ nso ndewo a na-ekwu ya wuru okwu ugbu a na ọ bụ na be echefu and a na-ajụ ya ozi a prime minister sendịra gị kedu ebe ozi ya siri bịa. The woman did not even tell us anything. Then Ugo ebidekwere that kind of behavior. The woman na-agbụ ya mgba. The woman na-echefu that na enwere mgbe ya nwa nọkọtakwara nnọọkwa si na ya nwa wetara ozi from ọbata obie na ọbata obie si n'afọ ọdọbak. Ụmụnne m amaghị m ji na-ekwu ihe awụ enwere ekwesịrị amebi enyeghị ndị a kpọrọ ndị mmadụ ndị na-ege ha akpọ enyeghị ndị a kpọrọ ndị na-ege ha. How do they take you people that are listening to them? As for me, I know that these people, they are fools. Humble lion, this name on your platform, humble idiot. Is this the nne m agwawa akpọnụ gị aha gị zawa n'afọ aha akpọrọ gị ka obi dịkwa ha mma. Lucky ndewo Lucky Bena ndewo akwawa akpọ gị afa gị za afọ akpọrọ gị ndewo okeke nwa gịnị ọkụwa akpọ gị afa gị za afọ akpọrọ gị. So geenụ ntị atụpụzi again geenụ ntị obi esigo m ike na geenụ ntị obi esigo m ezigbote ike kịta because afọ na-akpachazi anya. Yesterday ka m bịa wee kwuo okwu nkwu nya ka m kwuru okwu adị surprise ijecha bata now wee na-aga through my message maka ejere m ọrụ phone m ji anọ life eji m eje ọrụ ana m edowe n'ụlọ wee na-ege message ndị mmadụ sendili m wee daịta na messages si that na m nwa ada mmụọ na olemi juice wee na-eke ọsọ in ka ọsọ ia voice ọbata obie onye ma na o nwere voice nsendili ihe that person pụta bịa kwuo n'ọnya ka nsendili voice onye ma na nketele voice ọbata obie ya bịa gwa m na nketele voice the only thing na afụrụ ya ji asị na ya ji chọzi now lee n'anya ka ngwa unu ụmụ ndị gbuo ọsọkwa ahụ na adịgo m ready of everything ya ọkwa ime ube a na-akpọ ready ada ndị mbụ na ndị egede adịgo m ready ebutego m ike Pentecost. I leave a message when see every media team
stop ịgba mgba ịnụ ọgụ ịkọ onwe ha ọnụ. Let us focus. And then message go. Yes, true. Obatobia send the message. In Anea. Ekube mi ezibe anybody. Ono fly orange weputa. Nobody know how that message comes. Nobody my motive when the message. In Anea. And the one be onye ngware ya. Ndu nwekwala idea nwelo maka na In Anea. In Anea. Also na-enwe bụ onye ọ gwara ya, but e nwere ndị nwere idea. Ya wụ ndị konukoro the message. Ya wụ ndị konukoro the message. And that kind of thing now, ugo abịakwana ka ya kwa. The woman ebido na-agbazi ugo tako. Ma chefuo na enwekwara mgbe o behave. Amamụ ma ha ne, amamụ na watch ya na mebi, eme ka ọ bụla pụtara na USB. Enwe ha so enwere ihe ha ji. They suppose achegide ha ma enweghị ha afọ ha bịa pụta je na ọbata obi asịkọ ọbata obi. If we hear me here now, o kwuru this thing, o shigi proof, ma ọ through call o, ma through voice message o, ma through message o, she don't care. No man o nwete n'ozi from ọbata obi. Na enwere ndị nwetekwere dị ozi o nwetere. Geenụ ntị. Amaghị m ji na-epe na-eyi ihe a. So, oh yeah, madam Jijo, what? Message you send the pele. Munga wa dan dem bana. Shut up, wait, idiot, wait. Oh yeah, madam Jinajo, the difference between UGO247 and this woman, because to me, all the same thing now. Go on the wiki, na comment section there. Then you can comment. Say look at the difference between them. But to me, they are the same. But again, mbe kama na-ekwu ya, UGO247, a man that I respect so much, whether to onwe ya this no, na-ezuzu ihe ọ na-ezuzu. Unaga ama ka m chefili. Ama m na UGO ga-adị this useless. Ama m na UGO ga-adị this cheap. Somebody to deceive. I don't know. Ma ọ kpachara anya. And then when he kwuru mgbe aha nwaanyị apụta wetekwara ihe anyị ahakwa. But I don't want to go deep. But all ya ka m sịkọ nke unu ga-ege nke this woman na first. Geenụ ntị. Mgbe ozi bịara ya. But ugbu a na UGO abịakwala ka ọ na-agbazi UGO tako. And ọ chọkwala ibe igwe anyị sị ozi ahụ esendịrị ya that time a n'ọkwa fake na o mecha mata no fake. She did not say something like that. To show you how useless, how evil this woman is. At least, gị na-emekwa ihe gị na-consider. Dịka enwe onye na-ekpe ekpere na-asị Olisa big n'igwe consider o na idekwana anya na mmehie anyị na idekwana anya na ajọ omume anyị consider bless anyị. Then nwaanyị akwa yo consider ndị na-egi ya ntị. Yo consider na enwe ndị na-apụta every time be na-egi ya ntị. Enwe ndị nọ n'obodo ala Biafra. Even ha na-eme sure na ha tiri data ka ha gi ya. And you consider sometimes you want to say if this kind of thing, na him na me expect this kind of thing na ndị amena no kwe ha many ya during her own time. But she did not open mouth and say something like that. So yeah, why this woman with this kind of behavior, with this kind of attitude? Not the too bad. So now man Arjuna, what is the difference? And then here with the difference. Or then when you get on. When see every media team stop Ibamba Inog. Iko we on. Let us focus. And then message go. Yes, true. Obatobia send the message. Ekube mi ezibe anybody. Ono flag orange weputa. Nobody knows how that message comes. Nobody my motive. Then UGO247 abịa ka ya gibide na agbo ya tako. UGO247 jikwa da aṅụrịkwa the same way. Nobody know how the message come gị na agbo ya tako. I'm not supporting UGO. I'm just trying to let this woman know that her evil on social media and her atrocity now we kind of something that
that's a fool when you keep cheerful. But as far as I'm alive, I can never forgive her. I can never forget her activities. Look at what happened here, and look at what this woman is doing now. When Ugo started her own stupidity, because all these things, all stupidity, can happen here. Here na here iberibe. If for how iberibe nwanya dị na oge kia, then if for how iberibe Ugo dị na oge dị ugbu a now. So unu were fu. Ama unu may understand. Ama unu may understand. Only na-amaghị na this woman behaved something like this. Then look at what the woman is doing today. Now Ugo tackle. But Ocho with the mother see that about tackle because of this kind of fake news, this kind of this thing. Now how many are this kind of thing? And she don't know. She did not even open mouth and say that now maybe when the mother is open now here I will not fake. Now how could I be fake here? But she don't want to say it. But what she's doing, hitting will go hard. But she have not opened her mouth and said that this kind of thing, she have experienced it. That's why she's fighting Ugo. She did not say something like that. Just for you to know. Get nothing. She went the message. And the woman on young warrior. Ndu nwekwala idea nwere maka na message o send dikwele mu nwa wa ada ndị mbụ na ndị ekede. O nwekwala ndị o send dikwara ya. Onwu nunu je na Twitter now yesterday, Sani Abalawa mere program. When Asmu bia deliver the message. Yes, also the Moses here be France. So because of Unamezi Behosi, Ezri Muzie Biafrans, Kandom dem madi jerenas no I ekoja umbembe wopta zozia. Biafrans, kedo bodine, where are we going? Where are we going? Ekube moku, ezibe mozi, ebi go then a WhatsApp group. Nas na mwa wa adandem bonandegede. No let me juice. Neke IN. Also, I saw DP, madam. Nay, naked young. Go on, what does it better ziozi? At Muzie, I would have gone. What Chiena, Manakan to go di. What is going on? No, now what is going on? So in another do here, I don't know what is going on. Then Ugo Burukwe Kia Potakwa. She's fighting Ugo. She's fighting Ugo without telling people that this kind of thing have happened to her. They have done her this kind of thing before. That is the reason why she's fighting Ugo. She have not done something like that. Just for you to see the kind of evil this woman is. Before you started fighting Ugo, since you say you are fighting for truth, you have to apologize to the people that you are deceiving. My people, please, so forgive me. Oh, this kind of thing that Ugo brought out, they have done a kind of thing to me before. But later, you never find out that the thing is a fake. She have not done something like that. Now, how do you want people to, how does she want people to believe her? And what is the reason of her fighting UGO247? Check it. I said before I said map on Ama. You started from your own first. You started all these things. If your own did not, if Massey Megi Kegi Biaku always open. Some people believe on him when they believe in those from Obatobia. Then these people now bring their own and you are fighting them. Without you open up that look at Isnayo, they have done you something like that before. You just know feeling on you a smart woman. When did you had one started this thing? Why are you fighting Ugo when Ugo doing the same thing you did? And you did it when you find that he did not even come out and say that, yeah, sorry, that you don't know that these people can go to this extent by doing AI, but you call it IA. You did not even apologize. Because your own, you do your things because you don't own anybody apology. Because you know that those that are listening to you, they are very useless and stupid and fools. Like Obieze. That's why. Get no one yanti. Chikodere. Can you believe Nenda Bazonia Kafana Angoli. Naba discovered their land from Cameroon.
And afandu Cameroon G6 ka ndami Cameroon godoro ogu we welekwa na. Anabe enwe aṅụrị na-ekene ndị amị fa. Anyị nwa ụmụ ndị gbuo ya pụta fight ka anyị nweta our freedom. Anya na ebe anyị na-akọ onwe anyị ọnụ na-akụ asịrị na social media. Ambazonia enweta Ambazonia na anyị akọtọ na social media. Ife na ọ na-emekwada anyị. Kedu nena anya ka ngwa unu. The first one emego. The second one I Ogunwa ka ifere na na-eme, because how can you come out and say that Obatobi SND that goes in? And now Ugo come with the same thing. You are fighting Ugo, but when you are happily bring out this fake something, we are not Ugo, no Obatobi no SND that goes in. Inege come again. How useless it is. All the very painful. All the very, very painful. All the very, very painful. I can't see the reason why this woman will be doing this kind of thing. I can't see the reason why this woman will be doing this kind of thing. I can't see the reason why. Mwanya Gijina made in here. Owaro kariraru. Bute fake something no butere. Ugbu a na Ugo ebutekwede ka ya kwa na agba Ugo tackle. Na-agba Ugo war, na-fight Ugo, na-fight Ugo, na-fight Ugo, na-fight Ugo. Why the way she bring her own? Mgbe ọ matara na ọwa eziokwu, ọ bịa bịa rịọ apology, say forgive ya. Geenụ ntị. easy. It can never be easy. Nena ka ngwa unu. Not now. Nwetele message dilate from the man wetere na this wetere na. Ị na-anụ ya? Ihu otu o si na-ekwu the thing na-aba mba. Ihu otu o si na-ekwu the thing na-aba mba. Ifu otu o si bụrụ the fake news, the fake AI na-aba mba. Ihu otu o si bụrụ the fake AI na-aba mba. Now, you nwetara the message. Now, you nwetara the message. But later you now find out that this thing is the fake something, not IA. IA ka ọ na-akpụ ya. IA ka ọ na-akpụ ya. She did not even come out and apologize to the people. Ugbu a no matter all my man at that thing ahụ go make not fake. She have not ever opened her mouth that my people that this kind of thing has happened to me. These people they do this kind of thing to me. At least you just know Pagide is not fight to go. Point of correction. I am not supporting Ugo. I'm not supporting Ugo. I just want this woman to know that before you started fighting somebody, you have done the same thing and you did not come out apologize, because to you, you owe nobody apology. You do whatever you do, whatever you choose to do, because you know that those that are listening to you, they are animals. They don't have sense. Here today now, Ugo have come out with the same thing. You're not fight Ugo. At least I say before can get and the China on map one armor. Before give me at least before you're being here. Okay, you and make them like I'm making more kissing. Now this kind of thing, they have done this kind of thing to her. Akunano, she don't want to even to say that she have experience. At least now that time also not about OBS and the Rosie. Now here I walk cozy code better person. Now here I walk AIA. The Look at how she's warning here. No one to go, you know, put go, no to go see direct from Obato beer. No one to go see from Obato beer. No one to go see from Obato beer. Just imagine. Now we go 247 as a useless man, as a stupid man, have started the same thing. Now she's fighting to go 247. And she's fighting to go 247. Not open up to tell people that the reason why I'm fighting this man is because of they have done this kind of thing to me before. That's why I'm fighting her. I'm fighting him. She has not opened up. Ask me what kind of woman is this? And what is the difference between
What is different? I did not put between. Sorry. What is different that Adadioramma this made Chikodere and the Ugochukwu? Enweghị it. Get ntị. Ọ ka unu wee mara. Now fight the guy. Why the yama ebukwe ya bịa before? This is struggle. Nji maka no na struggle which na ndụ go happy na ho dia. Because eche na onwuru anwụ. Eche na isi adịghị ya mma. At times ana m asa ọbata obie. O nwere ibe mere enu. Not knowing not the sound and healthy. Onya go do Biafra supposed to be go down ole. That's na ọbata obie the sound it can never be easy. Get ntị. Nena anya ka ngwunu. Not now. Nwetele message dilate from the man. Whether this is struggle, nji maka no na struggle, which na ndụ go happy. This man na-agwa gị. This man na-agwa gị unu ihe this woman na Obieze kpọrọ ya. Akwụnụ ihe ọ kpọrọ ya. Akwụnụ ihe ọ kpọrọ ya. Then this woman unu ko ihe ọkụ ọ sị ya yo jenga. No me na appeal. Ọ ka unu wee fụ. Just imagine. Just imagine. How can you believe? How can you be listening to this kind of woman? How can you be listening to this kind of shameless, useless woman all the time? How? How? Get ntị. Na ho dia. Because eche na onwuru anwụ. Eche na isi adịghị ya mma. At times ana m asa ọbata obie. O nwere ibe mere enu. Not knowing not the. Are you wishing him dead? Iji na-eche echiche like this. Hey, nna nsogbu dị o. Iche na ọ nwụrụ anwụ. Iche na ụmụnne mgbe ha mere unu geenụ ntị. Isi adịghị ya mma. At times ana m asa ọbata obie. O nwere ibe mere enu. Not the second one I had easy. It can never be easy. Nena anya ka ngwunu. Not now. Nwetele message dilate from the man. Whether na this is struggle, nji maka no na struggle, which na ndụ go happy na ho dia. Because eche na onwuru anwụ. Eche na isi adịghị ya mma. At times ana m asa ọbata obie. O nwere ibe mere enu. Not knowing not the sound and healthy. Onya go do Biafra supposed to be go down ole. That's na ọbata obie the sound and the healthy. Unu ka ọ nọ na-eti ya. No with the news. Unu ka ọ nọ na-eti ya. No with the news. Na before na oche ma ọbata obie na ọ nwụrụ anwụ. Na oche ma isi adịrị ya mma. Ọ dị egwu. Unu na-echekwa ihe m na-eche. Ịma na-aga n'ubi ji na-aka ahụ. Asa na-aga na-avụ anụ avọpụta something. A na-asa mkpụrụ agadi nwaanyị a na-asata something. Ama mma ntị ọ dịkwa. Geenụ ntị. Ndị national IA ga gbasara unu. Onu suru. Ị na ihe ọ na-ekwu ndị na-asị na IA na ka ha gbasara unu. Maka ha gbasara unu. Ihe ọ ma na o nwetago ozi for ma ọbata obie. Ndị na-ekwu na IA na ka ha gbasara unu. But now UGO247 na-eburukwede the same thing kwa na-akpagharị all the whole social media. This woman now fight UGO247. Do you know that this woman later know that thing now bụ n'ọkwa IA ka ọ kpọrọ ya? She did not even come out to apologize. Even up to now that she's fighting UGO247, she did not even tell people that the reason why I'm fighting UGO247, this kind of thing has happened to me. They have done this kind of thing to me. That's why I know it that is a fake is carrying. She have not opened mouth and said something like that. That's why I'm Ajuke. Why did this woman think that those that are listening to her, those people, they are fools, that don't have brain of thinking, that they cannot even ask questions? Genund. But the message about Obiasim deliver Biafra, we deliver that message. Whether you like it or not, can't get anything else, Rogi. I don't care. Everybody I share on a WhatsApp group. Now let me just say AKIA.
onwe bụ onye ngwara na onwe onye nsendiri onye sinye message aka nsi dowegodi gechagodi ese can digest chagodu the joy ebru ha na agba because amana me wepụta me ekwu the message aka nsi dowegodi gechagodi ese can digest chagodu the joy Ununu ihe o kwuru na ụta ha esi nye ya the message ka o si weta ya ka ọ digest cha the joy the fake message o bu na-agagharịga today UGO247 bụ the same thing na-agagharịga now she's fighting UGO247 but yema bụ the fake message na-agagharịga UGO247 have started you na fight ga UGO247 just for you to know the kind of human being nwanyị ahụ mgbe o bụ the thing na-agagharịga all the joy ọ nọ na-aṅụ ọṅụ na ọ bụ ozi ọ nọ na-aṅụ ọṅụ na ọ bụ ezi na ọ bụ ezigbo ozi na-agagharịga but today now UGO247 started the same thing ya nwa mere then ọ na-fight is UGO247 ọ na-fight is UGO247 because ọ ma ama na that thing ahụ UGO247 bụ na-agagharịga not fake news ọ ma ama na ya ahụ UGO247 bụ na-aga not fake news not fake ọ ma ama not fake ka ọ bụ ihe ahụ unu furu ọnụ ya ọ ma ama not fake ka ọ bụ na-agagharị ya ụmụnne m biko na-echetakwana nwekwa ọdụ tin m ji na-abịakwa inu mama na dama na aha recognize ga Biafra Soni akpara awa Edias Ogechukwu nkere aganaga ederi ya ha menwere interview ha menwere the man interview na emergency press release no dị egwu ndị ka just nọ na-achọ nnọọ amam ya ga-akpọ ya akpọ but I believe that the new Biafrans unu ga-aga wụọ that man wụpagide ya ozi gwakwanụ the man na oge ekere ndị akpa na hakwa fake ka ha wụ na ha akwa ndị oshi ọwụ ekele ọrụ unu ka that man gbara those criminals ọsọ ka ọ gbara ha ọsọ nna ọnụ nwaanyị ka ọtọ ka gbara ara ụmụnne m na-ekwe na ọnụ mmadụ hey ọ dị egwu stay strong powerful ndewo maazị nwoke na ike nwoke ezi ike geenụ ntị continue eburu ha na-agba because amara m ewepụta m ekwu the message ama na nje ezi ya ozi kebugodo ụzọ je kụọ ya ngwọrọ kebugodo ụzọ je kụọ asịrị kebugodo ụzọ gwagodo bịa so ohie ka o megekwa ugo a now otu ugo bụkwa the same thing ahụ o bụ otu ugo bụzi ihe ahụ o bụ ka ngizu ọgụ na-ebu ọgwụ ugo bụzi datin aha so ya ka ọkụgazi ngwọrọ onye ma o ji na-akwụghị ya ngwọrọ ka unu mara akwa but she cannot open her mouth and tell people that this kind of thing Ugo is sharing now that kind of thing n'ọkwa ya nwa bụ the news ahụ o bụ mgbe ọhụrụ na-abụ ndatụ na ọbata obi esikwa aka akwa na o nwetara ozi from ọbata obi she don't want to say it and ask me why she don't want to say it gịnị ma o ji ọchọ gị ikwu ya jụọ m why o ji ọchọ gị ikwu ya why o ji keep ya to herself what happened ọ na-ehit go UGO247 hard no bụ fake na-agagharị but she at least gị na-ekwusa you go see that you have experienced this kind of thing they have done this kind of thing to you that's why you are fighting you don't want to say it geenụ ntị nke ọnwụ na nwepụta ya n'ọkwa IA ka sọ IA na amahụba akụlasịrị na-ejegharị
IA, he saw IA. What is going on? I don't know. Kedu the Biafra na achọ dị ife? I don't know. Kedu the Biafra na achọ? Our land is under siege. Our land is under siege. Our land is under siege. Ndị mmadụ na-atụ ego gị were ya na-enye gị nwa gị. A na-atụ ego gị were ya na-enye gị nwa gị. A na-atụ ego gị were ya na-enye gị nwa gị. Our land is under siege. How do you want people to believe you that you are true, that you are sincere? A na-atụ ego i were ya na-enye nwa gị. Yo mepe akaụntụ onye si ha ada ada adịrịta m ga-echi akụ ego ụgwọ gị si nekwa akaụntụ ati ya itigharị ya na ọ ga-erute gọọmenti aka ama na ọwa akaụntụ nwa gị geenụ ntị. Dịrị m ndị Fulani jiri mma gburikọcha onye adama mmadụ na-aba ekidnap were daga surikọcha afa ofuke na ọdụ ndụ ọnwụ ka mma ofuke survive ụnụ mana adị m ọ survive godi ihe na ya na chie anyị nọrọ ebe a na social media ka afọ social media nwurukwu ọkụ again. Obato BS mugwa all the social medias. Ihe chozi na ọnwụ na ifuru ya n'anya gụ kwụsị ịgba war na social media. Na ọnwụ na ifuru ya n'anya gụ kwụsị ịgba war na social media. UGO247 eburukwele the same ozi ahụ kwa. UGO247 eburukwele the same ozi ahụ. Bịakwa, you are fighting him. UGO247 the same ozi ahụ. You are fighting him. Why? But you did not tell people that now that your own not quite fake or not quite the reason why you did not fight UGO247. Why you don't want to? At least before you started doing something, you tell people, look at the reason why you are fighting UGO247. That this thing is a fake, not IA. But you did not do something like that. Because in a man no here gas as a because of him will be as a useless man will be useless boy will be as a because of okwa kanji say ikpadi godumu na mu aya asazigi because all that is from above. All that is from above. And I will respect that order to the end. Manamade push kwenem because Nankembu Emily the whole Biafrans turn against me. Everybody turn against me. I was alone. Osno una idiot. Oh idiot can wonder me idiot or they and they will have me idiot. And on my channel I idiot. Muna go idiot. You live here in a year well on my chat tiny way. Jamie fed the gimpa. You will be on my platform at idiot. Up on Nemurugi. Even I social media, been on my platform Unkemua. Up on the idiot. Ye promoon negate polia. How idiot. No matter the insult. In fact, I baptize gomo wemu. Eme gomo one baptism with insult. You can insult how much you can. Nukwasari ofuwa. Obelas nizu kanapo. And when he came out, he delivered the message. Ezri Muzie Biafrans. I will deliver it. In Anuya, UGO kia now. UGO247 ebute the same fake. The same fake. Truth is life in the war. Truth is life in the war. Christ Biafran son in the war. Chukwu gozi unu munne. And UGO eburukwe the same thing aha. The woman now fight UGO. Uno boya IA no abato bia nwuru anwu. Onondo. And you will come out. What is all this? Can you the Biafra na chodi fa? Can you share this rubbish?
onwe be even no no onwe be even bam because him na that message bia keep go do uzo je poison their mind ndi buo keep go do uzo je destroy their heart poison never call ya the message bia say bam ekukele eku no ia munwa wa ada ndi mbo na ndege ya bia gwa bia France ia ebe onya na ekwu okwu no ndo keje o ya pata one day about Obiano up in Nigeria. He will come out. He will come out. And I'm done share this thing. And I don't care to know when you share. But let me tell you something. The first time, this second time, it can never be easy. It can never be easy. Only actually believe him, only actually believe him, believe him, actually believe. I don't care. And a Messiah, Abbas Charles. A go mile. Abasi also a go mile also. Propaganda everywhere. Now, the stage no kita stage nonsense. Stay, our land is under siege. Every truth is outside. Come again, no mundi where that calculate. Kedivi bunobi. Egypt not circulate fake news. That na mu wana Asia. Onye man no wale even a voice inside the abia wa bia kuo. Oba pata the voice. Why are you afraid? Why are you afraid? Sharing nonsense in a WhatsApp group. I'm a member in Asia. No IA. Why are you afraid? Are you afraid of what? Biafrans. Kazi ya unozi. Ora nke na akpali nne ka nne ekwu okwu ye. Onye ọhụrụ na-abịa ụgbara ọgwụ ya ṅụọ nọ nke ọgụ ije a o nwere ife ezoro ezo na ekpuru anyanwụ enweghị ike pụta one day. Nothing. Biafrans, yesterday morning I got a message. About all the medias. All the medias. Non media. We also give wolo. Ono stop war. Eba war. In fact, can use when you can call you to see we exactly. Also go the media can nezozia. Ono kose eba war. And the secondary, also I mean, I follow back. Oh no, my one I follow back. I chihazo. Na also no where emano yibo and shimi kena water. Man, I even my no see I follow back. Na let only go see where we go. Manivo kunu. Ono si kwe ono si kwe I follow back in Biafran government in exile. Ugo eburuki ya today na akpagharịkwa the same thing na ahakwa. Don't fight Ugo.
without coming out to tell people that na ihe obugo obukwa na chetakwanụ na ekwere mgbe obu ya okwu dị something like that but ọ tagide eze na ọ matagide eze na fight ugo na akọju ugo because of ọhụrụ ugo we useless man bed ewu ndewo nwa Chineke Ifeanyi Chimeze ndewo ịnanị ọsọ ele ihe ahụ o kwuru n'afọ ọdọba but today now ugo bụzi the same thing ahụ o bu geenụ ntị let everybody chihazu na Biafran government in exile and onye ọwụ na-echi ha azụ na Biafran government in exile awụlọ Biafra ka ọ na-achọ onye ahụ mazikwa ihe ọ na-achọ and also gwa all the medias onye akparizikwe na-ele ya asị onye akparizikwe na-ele ya asị o si aya akparizine ndu na-ejele n'alụlụ fọrọ na Washington Elias and the others no unu go na ya achọghị ichi ha azụ that is our business but anyị nwa kwụsị ịkparị ndu na-alụlụ Biafra ọlụ ọkpọ afọ Elias na ndị ọzọ from today going on mgbe ịma na ọ nke ọda ka ọ na-enye ọda ọ na-nwa ayọ biko anyị kwụsị ịsụ ya mma n'obi ono si kwuye exactly ono ahụ o si kwuye ka m na-esi kwuye anyị nwa kwụsị ịsụ ya mma n'obi ya na ya oche na ya hapụta amanụ m nọ iwe dị ya n'obi ọdụ nwa chere akwụsị ọdụ na ya oche na ya hapụta I don't worry na onye ọwụna ya eme ife ọnwụ na ọ chọrọ ime mana anyị hapụ ndị na-alụlụ Biafra ọrụ awọdị na-ejila anyị ije njem nwere onwe anyị kwụsị ịkparịfa that na this war anyị na-agba adịghị help anything instead ọ na-edestroy hey and onye ọbụla na-eme anything ọ chọrọ ime UGO247 bukwe the same news aha today gina agbado ya war but you did not come out and tell the people that the reason why you are fighting Ugo, the reason why you are attacking Ugo, because you have got this kind of fake news IA at least onye asịkwanụ before mmadụ na-eme ihe gị ka mbe ekwu sị ụmụnne ha mere iji na-eme ihe awụ because of you have experienced this kind of thing no he will experience ya no ya ma iji na-fight Ugo geenụ ntị osisi ya mana ya anyị ji ndị na-alụlụ ya ọrụ ndị na-alụlụ Biafra ọrụ otu aka o si bụ anyị ji ndị na-alụlụ Biafra ọrụ sọrọ ya and this falling back okwulu awa ọkwa mbụ ede na okwu onye mbụ kwuche everybody this falling back oge nkele jie okwu ose ndị bugoro ya this falling back Dr. Ngozi Olabeze jie so ọwụrụ mbụ so Olabeze bịazikwa to me ka ọ gwazie m nwa ebe ndị ọzọ ekweghị ege ntị the only one nwere ike isizi ozi through me and onwe ya mechiche then gịnị ma ọ na-enyezi gị ozi again gịnị mezi ọ na-enyezi gị ozi again what happened gịnị ma ọ na-erezi gị ị na-ajụzi mmadụ ezi ma nwere ozi eziri zie gị gịnị ma ọ na-enyezi gị ozi again what happened did you do anything wrong ọ na-enyezi gị ozi again what happened ahapụ m izi ozi ahụ ezigo m ife ọsọ m zie ndị si na IAO ndị si na IPO amado n'ozi ahụ size amado onwe onye maka o siri bịa a na-akọ eburube pụọ eje you see ifuru ya Ugo buzi that thing na-akpagharị you are fighting Ugo without you telling Biafrans look at why you are fighting this idiot not because of my joy when I'm not happy na no no about obi oh my joy
Then the same joy ya hakwa now. Or the same joy you go 247 dey kwa now. No obata obie. Burukwu ya na-akpagharị na social media. Gị na-agbụ ya wọ. The same joy ya ahụ mgbe n'odo isi n'odo obata obie. The same joy ya ahụ go 247 nọkwara. Ụmụnne m denu George kwanu. Ụmụ Igbo George kwanu. Ụmụ aja na George kwanu. The same joy ya ahụ onwe. The same joy you go 247 nwe gị now. But nwaanyị na-agbụ ya tako. Cheke enunu ihe ọdịnụ mmanụ. Unu hụrụ joy ya nwa nwere mgbe ọ nọ n'ọdụ ọbata obie. The same joy ya ka ugo onwe gị ekwe now. Ya nwa nọ n'ọdụ ọbata obie. This woman now fight UGO247. At least before no get fight one mother. Give me a question ụmụnne m. The reason why you now fight got this guy. Not because of no hope, not fake hope. Not fake hope. Get on ntị. Amount of ihe chọrọ ịkpọ m the only true ozeziri nkansiri. Eti meti ewepụ m ewepụ. And mụ nwa na onwe m si ọ na o si gwa m ya otu a nka m esi mie and me obey the order. Onyelu m. Order onyelu m ka m mebe. I can never mmadụ kparigodo m onye kụkpọgodo m iyi na social media. So in anu ya now. In anu ya now. Okoto ugoshi burukwe ki ya now. Na akpagharị all the whole social media. Kparibekwe ni ya gwebekwe ni ya na ugo na ewukwu idiot. Lekwe hibu AIA na agagharịga. Ọchọ dị mma. The same thing na. In anu ya now. So now fight war na agba ugo don't care. No ma ọnụ n'odo ọbata obie. Otogi nwa she no kwa na celebrate. Akwena no before give me away something. Take your own way. How genuine, how sincere it is. Before give put out one day made this kind of thing. You check yourself. You can't just come out and started the you know, you check yourself. Get on to show you how useless one are they. Enyel mu from Obatobie. Anya mmiri mgbala m ka ọ sị anyị kwụsị ịma ya mma n'obi. Is a very ọ gbawara m obi mgbe nọrọ nke ahụ nke ute karịrị ma ọ gbara m anya mmiri. Ụmụnne m anyị kwụsị ịma ya mma n'obi. Ụmụnne m ka m ganụ n'ahịa ọzọ. Enweghị m jisi ka m hapụ ihe a gawa n'ebe ọzọ. Enweghị m jisi ka m hapụ ihe a ka m gawa n'ebe ọzọ because of this last word no mekiri now. This last word no mekiri now. Ọ sị akwụsị ịmụ ya mma n'obi. Unu echefukwere that thing. Enweghị m ji na 1 minute. Geenụ ntị now. Uneweniwe. Mazi Kevin ndewo. I dey talk am this morning. I never call anybody for once to beg you for any money. And I am not going to call anybody to beg you for any money. So I am going to share the main voice of Simon Ekpa for you to hear. When I say na AI, all of una wey talk say that voice na AI. Una life go be AI. Ọkwa onye si na ọbata obi esi ya akọzini nkọ. Ya nụzi n'ọgụ. And when you will understand now.
And when you don't understand, chetakwa na nwaanyị a the same thing na aha okwuru na ọbata obie ọ sị na anyị agbakwana war na onye akọzikwana nkọ. Hey, Chineke God. John Simon, Chikodere, before you can start talking about Biafrans to listen, and you have stopped this saga. First of all, you will apologize to DPM COS, Dr. Ngozi Arabese. If not, you are just dancing naked in the market of France. Martin, thank you so much. 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 Bird of the same feather. Thank you so much, Martin. You know, no, ya m does not be now. Us not the same thing, us not but okay, us not but to be sabakana war. Na kokola anko. So between two of them now, can you rate them? Can you help me rate them? Can you rate them? When we keep rating her above now. Go on a scale. Come on here, got data. What is the difference? No, but to be any news. Na nya kokwa na nko. No, the church are happy. More than know about Obie. And this young man now, the young man, because the news yakwa na akpagariga all the city of Spain. Na state go up the news na akpagarigo. The guy. Na the same thing. Oh, nwanne m Chukwu gozie gị. The same thing. Geenụ ntị. Ya kparizine mmadụ. Ira anyị niile we otu. Ọkwa onye bịara kwuo na ọbata obi esa anyị kwụsị nọzi akpọ ndị mmadụ iyi. Chai, Chineke me. Hey, happen. Ana m abịagachi. I will be back. I will be back. Hey, Chineke God. Ihe nwaanyị ji brain obi eze egwuregwu because all my man obi eze is a useless man, a business boy. Obi eze is an idiot. Oya mere o ji ji ya brain ya na-egwuregwu. Ihe o kwuru na ọ bụ onye si na ọbata obie si na anya akpọkwa n'iyi na anya agbakwa na awọ anya agbakwa na asaga. Yo chefuo na mgbe ya nwetakwara dị ozi how happy ọ dị. Ịdị happy ahụ ọ dị mgbe ya nwetara ozi ka ya kwa ịdị happy Ugodi sef bụ ozi ka ya na-akpagharị na the street na Spain. Ọ nọ n'ọnụ ọbata obie. Ọ bụ ihe ọṅụ nyere Ugo. So much joy. So all the media teams na-ekwu maka Biafra inugo message ọbata obi ezire. Biafrans ezigokwa m unu ozi asịmuzi unu asịmubulu ụmụnne m ama m nne follow up ifuru ya ma bịara na ka ya bịa na ọ na-arụ ụmụ ya jije dị ozi o deliver ya. But Ugo gara na street of Spain na-akpagharị na-ezigharị dị ozi with joy. Hey, these people. Also nothing difference between UGO2. Thank you, man. Nothing. And we're here. Same, Baba. Same. Nothing. No difference. Moses ọgaranya eziemie asụzie m gbara ajụ n'isi wee jee buru ihe mụ nwa ya agba ajụ ahụ. Why? The only thing mmemme na mma na-apụta hie na-agbasala onwe m ozi Biafra
onye chọrọ ige m oge m onye achọghị ige m ya ghara mana eziokwu ya emecha pụta mana ọnwụ ndachi na today now UGO247 eburukwene that thing ahụ ibukwa UGO247 UGO247 eburukwene data ozi ahụ ibu UGO247 eburukwene data ozi ahụ ibu mankind ndewo Exodus ndewo ụmụ Chineke ndewo ndewo maazị nwaanyị a ya mgbe ahụ o butere na ọbata obi na ọsọ anyị chinye azụ na info na ọbak na ọnwụghị ọṅụ na ọ nwetara ozi from ọbata obi. Today now UGO247 butere the same ozi na-agbagharị street na all the whole street of Spain na-asha anyị gadi ozi. This woman na-agba ya tackle na-agbado Ugo tackle, not come out to tell us that o ji na-agba Ugo tackle because of no fake Ugo bụ na-agba na-agagharị ya, but ọ also na-agba Ugo tackle. Okwu omepụghị si na him o ji na-agba Ugo tackle na Ugo bụ na-aga no fake na ịdị ozi a na this fake news a na o nwetekwene ya before o meghị ya. So ọ ka unu wee fụ at least a na-asị before a na-ama mma n'ụlọ before pụwa n'ama. This one just no buru fake news ya na-akpagharị with his joy. Nwaanyị ka na-agbaghị ya wọ ma chefuo na ya nwebuole the fake news before. Ọ ka unu wee hụ ya wee chefuo na ya nwebuole the fake news before. Then Ugo book ya na-agbagharị, nwaanyị na-agba ya wọ. So how can you believe this woman? How can you trust this woman? Not the genuine. Ndewo maazị, ndewo Chukwu gozie gị, ndewo geenụ ntị. awarịna maazị Nnamdị Kanụ dị n'obi, ọbata obi dị n'obi. Anyị na-eje njem nwere onwe, onye ọnwụ na respect ye ozi oziri muzi unu. Ị na-anụ ya? So why you chọkwa na respect UGO247 bụ na-agagharịga today? What is the difference? Why you chọkwa respect UGO247? At least before give it about UGO247. Give about Biafrans. The reason why you are fighting this young man because of no fake news na-agagharịga. Now this kind of thing need many experience. That need is sorry, very sorry that you have not come to apologize. Na here onye you know fake news. Give you a buri apota. Now that's an hour from Obatopie. But you just fighting UGO247 with your heart, not letting people know the reason why you did not fight UGO247. Ogochini was sincere person. Ogochini was that again, so are they at home or again? Ajamu, Kiso, Jagan, and some mammy saw you a useless woman. Get on. This nonsense, Amazim Adugom tired. Ekwu aka ka ezibụ emozi ebudabu lumo na-ejegharị so that onye nkwuzi anya ka asị no IA. Onye mana wepụtara IA ya bịa kwuo. Ị na-anụ ya? Onye mana wepụtara nsendiri ya bịa say ya sendele that IA. Ị na-anụ ya? Ugo book ya today na-akpagharị na all the street of Spain. Gị na-agba ya wọ. Na-agba ya wọ. But mgbe ibuke gị na-aga, the quote is the freedom pain on Aba. In a bamba na abasim bike, ni gworo n'ọbata obie. N'ọsọ onye ama na ya mma n'azụ. Geenụ ntị. What is all this? Why mother jinjangu mmiri tọwa iko? Kedu ebe anyị na-eje na Ambazonia? Na Ambazonia na ife na-eme na befo tụ akwụkwọ kwesị isi na dị na Biafra.
But look at how you are fighting to go today. And all these things in the there now. Abia na ndị mmadụ na-atụgo ego. Ịbịa gị wee nọ gị na-deceive go those people na-akwesịghị na-echebe because of nwa gị nọ there. A na-atụ ego iwe ya na-eche enye nwa gị na-eri na-adị useless. Land. I don't know social media. Our 2 masters akpọchi. Ewere isi mụ na ụlọ na-aṅụ garị every day. Ifuru ya now. Let everybody. Onye ji isi ndị mmadụ aṅụga garị ọnwa anyị a. Ụmụnne m, onye ji isi ndị mmadụ aṅụga garị is this woman. O ji isi ndị mmadụ aṅụga garị. How can you come out with fake news? With n'onye gị na ịnụta ozi from ọbata obi ya na ọbata obi asonye amanya ya mma n'azụ na ọbata obi ọ sị gị fall back. And when you find out that that thing is fake, you do not come out and apologize to people. Who is the evil here now? We are the evil. Ugo started his own. Give me now where war. Give me now fight Ugo. Now you hope not fake news. Because of him many experience. And the chocolate bandit mother, the reason why he's now about to go war. Why? The chocolate bandit mother say the question here may not give before. On a raga hipuya. Get nunti. Oh, Kuno, I'm going to play Yakuno Hoya. Oh, now fight Ugo since Monday. Since Monday, no go fake news. Open eyes. Let us go and bring our land. And it got Hello? I told me that I come on it on you. Hello? I don't know. Ndeo. I don't know. I'm not him. At the moment. I'm a mama. I don't know man. Non command now. I'm not one. Basamaka. Ihe Biafra, ịmarago ndị sabotu akarịrị akarị. Your network na-enye nsogbu. Kpọọnụ m ada ndị ụchụ. Kpọọnụ m ada ndị amụ. Ebe a na-ekwu na asa. Onwe m eziga ozi. Anna nne m ndewo. Ndewo my dear sister. Ana m n'anya moto na-abata na-anụ ozi na-ezi. So chukwumekwu ihe si kpọọ kịta. So nsizi m apakigo m na nsị ka m kpọọ maka nnarụ ọ ga-ete aka. So n'ozi iziri kịta my dear sister, ihe m chọrọ ịjụ gị kịta bụ ebe a na-ekwu na asị anyị tọlọ, onye ga-abụ onye isi, onye ga-achị anyị. Ma ozi nziri nne m onye anyị esizi nye ka nsi zie. Ejemeti ejemasị na ibe ejemekwu ihe okwuru amarọ m. I know, but onye ga-abụ onye isi ebe ahụ maka ịma ihe na-eme. So mmadụ ọ ga-afụ onunu oje dagbunye n'ime. Nne m onye chọrọ ịjụkwa ahụ. Nne m ajụjụ ka mụ na-ajụ ozi maka ajụjụ ihe ikwuru now is very heavy. So mụ na onwe m enweghị m ọsịsa nye ya, achọrọ m ọsịsa. Nne m dịkwa clear. eje m asa gị ọ aje m asa nwu gị ibe a otu esi zi m ozi aka nsi zi. Otu a esizie otu a ya wụkwote esizie ya ugo ọkwote esizie ya ugo ọkwote esizie ya ugo ọkwa ka unu na-awa ọchị ọ na-fight izi ugo na ugo bụ onwere na wa DPM ji the same ozi ọ ya nwa ka ị na-ekwu ọkwa anyị nwee fall back to the other side. Yes. Ezibugie. Okay, ka anyị chewezie n'mgba DPM anyị kwuru okwu na bụ onye bi so number 1 ife nwa na-ekwu that this ozi a ezie ni nke awụrụ mbụ nke anyị fall back ezibugie. So I fall back as ọkwa Biafra government in exile. Nne m ibe amarọ m ozi enye m aga across ibe igba m kwuo ibe nkwuru ibe asị m kwuo. So ogunwe iji m ajụjụ akịta amarọ m ozi eziri m ka nziri. And ona esizi nye ka nsi izie nya. Onwere ife ya edozi nne m onwere ife ya edozi n'ụwa. I know. Onwere ife gbara Chineke, onwere ife gbara Chineke ghari. Ọnwụ na ifuru Biafrans n'anya. Furu our land n'anya. Ọ ga-akpọ ka okwu ihe oto si were voice anọ overshadow ya. Ọ ga-achọ ka okwu. Unu hụrụ ya? But today now ọ na fight is Ugo 247. Maka Ugo 247 bụ the same thing ahụ o buru bịa. Ọ na fight is Ugo 247. Maka o buru the same thing ahụ o buru bịa. Geenụ ntị. Na-eme na be anyị na ọ dịghị mma. The only way
mụnwa ndụmọdụ nke m ka m na-enye ife a ọkwa ịghọtara inwe mmadụ nwere ike chi ha mmadụ nwere ike ya eche mara iwe mkwuru ka ọ bata obi esi I fall back anyị chi ha azụ denu anyị ọnwụ na ịchọkwaghị ịfọlụ back ọzọkwa n'iwu ọ sị na ọnwụ na ya achọghị ịfọlụ na ọnwụ na ya achọghị ịfọlụ mana anyị afọlụ na anyị stọpụ ịma ya mma n'obi na anyị oche na ya apụta mana ife a na-ekwu anyị hapụ ndị na-alụrụ ya ọrụ ndị na-alụrụ fe ọrụ anyị hapụ ndị na-alụrụ Biafra nso ọrụ anyị emezire fe atak ọkwụghọta so and na ọnwụ na ya fọlụ back anyị eme ibe anyị kwuru kwuchi m isi na ụmụ Biafra ka anyị na-achọ ibe anyị ọ gwara m onye ahụ osikwie ka m na-esikwue ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu so onye chọzi ibe onye ọsọdịrị mmadụ ya eme eziri m ozi nzi ozi unu kwuru hie ka mmụọ hapụ itigbu ya mmadụ hapụ itigbu ya unu kwuru hie ka mmụọ hapụ itigbu ya mmadụ hapụ itigbu ya ma fake news o bụ na-agagharịga geenụ ntị ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu so onye chọzi ibe onye ọsọdịrị and na ọnwụ na ya fọlụ back anyị eme ibe anyị kwuru kwuchi m isi na ụmụ Biafra ka anyị na-achọ ibe anyị ọ gwara m onye ahụ osikwue ka m na-esikwue ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu so onye ozi and onwere onye ndị against adịmma against onye ukwu adịmma against ozi eziri m ka nzi and onye ziri m ozi my master ọnọdụ ka ọwa walida maazị Nnamdi Kanu zie m ozi na ị na-anụ ya Ugo book ya today na-agagharịga this woman na fight Ugo the same fake news aha and ọpụta ha kwaba egosi ụmụ Biafra ihe ma o ji na-agba Ugo mgba not because of fake news Ugo bụ na-aga ihe ọ na-ekwu na ihe okwu oziri ozi na ka mmụọ hapụ itigbu ya mmadụ hapụ itigbu ya akpụ na ahụ na ya enweghị unu amaghị na ihe gbasara ihe mmụọ nwaanyị nọrọ na bus stand na yo na-ele anya cham moto park ya obendi ya ndị bịara igbu ya ndị bịara igbu ịmụ ya mma ị hụrụ ihe niile aha ihe o ji ọnụ ya kwute ka mmụọ hapụ itigbu ya mmadụ hapụ itigbu ya geenụ ntị enweghị ndị mmadụ na-amaghị and onye ziri m ozi my master ọnọdụ ka ọwa walida maazị Nnamdi Kanu zie m ozi n'ụmụ Biafra ka anyị na-achọ ibe anyị ọ gwara m onye ahụ osikwue ka m na-esikwue ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu so onye n'ụmụ Biafra ka anyị na-achọ ibe anyị ọ gwara m onye ahụ osikwue ka m na-esikwue ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu so onye n'ụmụ Biafra ka anyị na-achọ ibe anyị ọ gwara m onye ahụ osikwe ka m na-esikwue ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu n'ụmụ Biafra ka anyị na-achọ unu anụ ya o bukwe fake news a na-akpọ mmụọ but jụọ mgbe ọ mataziri nwaanyị ọbịa ha bịa rịọ apology si na biko o kwesịrị ịrịọ mmadụ rịọ mmụọ si na biko na agbaghara ya Mazi Exodus, from your comment, Mazi, from your comment. I did not off my this thing. I can't the mother not comment here now. The question Steve endurance. Oh, you want the awesome good morning. Steve will say me good morning. From comment, Mazi. Ibe anyị ọ gwara m onye ahụ osikwe ka m na-esikwue ka mmụọ afọ itu umu mmadụ afọ itu umu so onye chọzi ibe onye ọsọdịrị mmadụ ya eme ya mee eziri m ozi nzi ozi and onwere onye ndị against adịmma against onye ukwu adịmma against ozi eziri m ka nzi and onye ziri m ozi my master ọnọdụ ka ọwa walida maazị Nnamdi Kanu zie m ozi na ọkwa the sentence
So onye ọ na-abịazi I know ada ọkwefụ mụ na onwe m abụkwa m onye machi ihe niile mana eji m isi na-eme ihe okay eji m isi m for now isi m ka dị correct to God be the glory maka na ya ma ihe chi ga-abụ eji m isi m ihe ụwa anyị nọ n'ime ya kịta otu ọbụla mana ezinụlọ ma ihe a decision ọbụla m na-ete ka ana m achọ ọmadịcha nwere ike ọmadịcha 100% clear and ọ bụghị decision niile ka a na-eche ka ọ dị clear mana ihe nji na-ajụ gị ihe a na ha ajụ gị kịta bụ na gị nwa na onwe gị ikwuchere okwu si na ihe ahụ o siri gị mee ka ị ga-eme okay your own decision so before gị nwa na onwe gị asị na ihe ahụ o si gị mee ka ị ga-eme that means ịtụne gị a ị cannot just otu sọkwara ya dị onweghị ọka inweta ozi immediately i just jewe spread no matter otu isi fụ onye ahụ n'anya ọ bụrụgodikwe nwa gị ị ga-echegharị uche ichegharịcha uche ahụ iteke a decision ọ na decision ime kirisi na ihe ahụ o kwuru ebe ahụ ka ịkwụ n'ebe ị na-eje so ihe na-ajụsị gị kịta so now you and onwe gị ị ga mụnwa sị ekwentị ka m gwa gị efe mụnwa kwuru mụnwa wa ada ndị mba na ndị egede sị ịgba wụọ na social media ekwuru m ya yesterday enye m agba wụọ na social media again no online with ihe ozi yeah and when me and that okay wele for that even ji we kwu iwe nkwulu na ma agbazi wo order agbakwara m unu ka nkwulu kwa sị na order enyere enye na order from above na unu ike ntụ okwu na ya order and na me respect the order na me respect the order yeah order yes yeah order okay ona ibe ni na nkwulu ebe a otu aka esi we kwu otu aka esi deliver ya me na-ekwu ya yesterday no order nwanne nwe m na-eche na from our government no I don't want na iwatch ya owu na iwatch ya ife m nwa kwulu owu na iwatch ya okwu m kwulu yesterday ona si kwuga say ikwesịrị ịma that order si from ana mas na order si from above o even kwulu yesterday above anyị makwa kịta my dear sister above onye ọbụla nne ibe menu that na nne m ịma ife menu nne m ịma ife menu nne m ịma ife menu ọbata obie ezi eme m ozi and ezigbo m ezi ọbata obie ezi ọnwụ iwu na ihe ebuo ibe okwuru ọwụ ọkwa iwu onye ọnwụ na mee so na ada ọnwụ na ọgụ nwa ka eziri ọnwụ na ọgụ nwa ka eziri ozi a ọnwụ na ọgụ nwa ka eziri ozi a ihe ezikwu ya ọnwụ na ọgụ nwa ka eziri ozi a sị jee deliver this message you will deliver the message so ozi gị kịta nọ na-arọ ka ozi gị akọ na vision ka na nekwu ụdị ajụjị na-ajụ na ozi eme na nlọ asị ngụ na owo anọ mbọsị nlọ onwe mbọsị nlọ ya ka m gwa gị sị chelu ya ka m na-agwa gị ya ka m na-agwa gị sị ya ka m gwara gị sị nne m chelu mbọsị nlọrọ nlọ mpụtara m ebe a wee sụ na afụrụ ya ebe a na-afụrụ ya na nlọ ife nkwulu ị nwere ike cheta mbọsị nlọrọ nlọpụta si na afụrụ ya na nlọ ebe ọsọ m dị very strong so nne m ọbata obi eziri m ozi si m deliver to Biafra fans and that ozi ahụ otu ahụ o si iwe ezi m nwe ọchịkwa ka si izi ozi ya yesterday ma na-ezi ya ozi ezi m yesterday mana ife wezi m iwe nwo because na ana m agbakọ ya okwu mana ife wezi m iwe that na even ji na-asị gị chere because iwu na-eyi ezi ezi na ife jizi chọrọ iwu na mma ezie kama na ife wezi m iwe that na ịbịazi na WhatsApp group because ha ma na-eziri m ozi ahụ because onwe onye nse ndilie mgbe m kwuru okwu ebe nwe m ekwu m anything ejeze na-anụzi na mụnwa na mụnwa ada ndị mbụ na ndị egede na ole mi jus na-eshi im voice ọbata obie yes ịchọ kịta mgbe adịghị the voice ka ị ga-enya afọ m caption na-asị ọbata obie na ndị Finland na-ajụ ma ka na-eme ise adị m ekwe attention na so all because of so okay kedizi feji ngwa kedizi ife me kwube mbe okwu ekwu ebusara ya na Adadioramma na olemi juice na-eke na aso im ka so gini ọbata obie why eji ekwu okwu a kwanno nwebe unu hụrụ how hard ọ dị here unu how hard ọ dị here then otu ochi na-agbazi UGO247 war today UGO247 bụ ozi ka ya kwa na-akpagharị ya then otu ochi na-fight UGO247
then otoshi na fight unu ha anger all the mgba na-agwa na he bụ no fake ọgwa dị ihe ọgwa ihe ome oji na fight UGO247 but ọchọ gị bụ ikwu si na ya nwa na onwe ya na ha nyekwena ya fake ya before n'ozi na-akparị ndị mmadụ ọkamoda UGO247 wefutara respect the order agwara UGO247 live and direct with you video korokoro video UGO247 respect the order na o nwekwara ka ọ dị na na-ege ntị but gị nwa na onwe gị pụtakwa sị na ọbata obe na acha ya gbakọ na war. Do you respect the order ijikwa ọnụ gị kwuo? Ụmụnne m ọkụ unu fo how evil nwaanyị a dị. Geenụ ntị. Generation go be AI. Una no go, if no be AI and una turn say na AI, una no go see better thing. Una like Simon Eba. Oh no, wundi Simon na-ekwu na-egbu mma na azụ ya. Okay, at least even if you no believe anything, when PM Simon Eba talk for that video, why you no believe? Where PM Simon Eba, because he PM only honor afraid that this man is for agenda. Ama me hunu mo observe here. Unu ha anger ugodi. Ọkwa the same anger nwaanyị adị n'oge ki ya. Ama mo no observe. The anger of Ugo here, the same anger nwaanyị anwekọ n'oge ki ya mgbe a na-agwa ya si ya nekweghị ibu na-akpagharịga na ọwụkwa ndị ọmụ ya. Unu hụrụ iwu ha bita ọ dị. Geenụ ntị. I told you people now this man apụtabe n'aka Ngozi. UGO247 just to come out for another agenda. And that agenda yeah we've on a half of fulfill now. But I can't blame him because no onyoshi mulo onyoshi. Okuna watago onye alụ okuna watago. If one single thing wey you say, simple and single thing, stop ranting in the social media. Focus on what you are doing. Why you don't take that one? On the rant for social media. Well, continue ranting, continue fighting each other. In the name, after 1 year of Biafra declaration, una see the social media every morning now and then. You bring this person, you go watch am, talking family, talk how we chop, talk how we no chop, talk how we do achawo, talk how we no do achawo, talk how we do isioji, talk how we do isiosha. You should be ashamed of yourself, all of you. How many of you are standing to fight in Nigeria? Wow. If they ask you, Kelena Noneba, you say you are not a freedom fighter. But you are insulting those that have volunteered themselves and come out to declare that they are freedom fighters. Kelena, declare yourself a freedom fighter. Give something to Biafra. Give something. Deny yourself something. Kelena. Ndị gonyere gị kọmputa ka iji ụgwọ Kelena ka ngwazie gị ama ndị gonyere gị kọmputa. And one of them soro gonye gị kọmputa atụrụ gị ego. Esohozi ngozi na ị naghị ajụ onwe gị why no sohozi ngozi. Ihe a na-emedikwa ụnụ. Why must you dance to the tone of people? Dance to your tone. Be a man, be a woman. So for your own benefit of doubt, I will play that voice of Simon Eba. And I am still begging Imam Madabo, and I'm begging Dr. Ngozo, Professor Shomo Koma, Dr. Joy Urobi, Rafael Ajere, all of you in that group. Adadioramma, I am so sorry. I'm going to play that voice in clear for people to understand what PM said in that video. We are waiting. If you no agree, go jam rock. If you no agree to waiting Simon to talk, go put your head for rock. That one na you sabi. Okay. If you believe in Biafra, fight for Biafra. Stop attacking message. So now, but OBS. Ụmụnne m,
I'm come when you will understand. It will the same anger this man or the or the same anger one year did not get ya. But 1 year now, obviously now there's here. Na emezi UGO247 analyze. Why the boy want to take you ha habit all day. Na anwu na celebrate na ozi enye ya ka ha bịa na asị no fake. Ama munu may understand. I believe munu may understand. Ama munu may understand. We move. Get on. Una fight is no one. No even one neck and eme. Nyawa wonye bia na asị. Una fight is me. UGO247 no zeba and act everybody. Everybody hence the pen and UGO247 kulo obagi. Na na egente. But as for me, I will always describe, I will always direct, I will always join to tell you to support Umunso. Like I said, support Umunso, ndu buwala kankune buwo. UGO247 support Umunso, ondu nubule bundu wala no, kondu nudono na nyinyi. Kedi na support a support. Kedu Umunso nke na support UGO247. Ondu nubule bu, kondu no ndu na nyinyi, kondu nondo. Ofu Umunso we hear him. Ndia Now, eminent unveil in 2023 December. In 2023 October, I mean to say, in Finland. After that, we have never seen Umunso again. Oh, nke you gonna madam gumel unveil. Ena FCM, ena deny isebe madam. After kunu bule ebu. After ke color rubbish. After ke wipe imokwa how many Biafra angel unu bule ebu. Imokwa how many unu bulu. Ibeze ebe aso support rafa after ke ibuchalafa. If anybody have Umunso, make him come unveil them. I am still standing there. So until then, those who Umunso eminent unveil, Simon eminent unveil, PM eminent unveil, Obato eminent unveil, we will support them. If you don't want to support them, now you sabi, now you know. Unveil your own. This man ain't gonna shame. This man ain't gonna shame. Just if you waiting here, I apple, kono for the kind of insult. Or no, say we or be a video. Or above law, but to be a life and direct. A Bobby now, or be a video, life and direct. Awful but to be a life or walk AI, no life or no walk here say, or walk the video this thing, or walk no record, no, or walk a phone, no life and direct. After Coco Chalancy, they will be Kai Pone. Hey, Akuna Funia. Una Funia. During her own time, Anna Aguya, Ocho Dema, Anna Aguya, Ocho Dema. Anna Aguya, Ocho Dema, Anna Aguya, Ocho Dema, Anna Aguya, Ocho Dema. Lona Kishi Baka. Lona Kishi Baka. Anna Aguya, Ocho Dema. Today now, Una Funia. Mbano na agwe ya here. Hey, we are now look at how they not touch now rubbish go. But she did not even come out and beg Biafran that not now this thing now normal kwa no fake the here. Normal kwa no fake the here. She did not do something like that. Get nothing. Okay, now I don't want to make you I know. Okay, nobody. Okay. Any voice. It's for our DPM. We're the same information. So, okay, our DPM.
nke ya nke m na-ekwukwe awakwa the same message ka nsị gị onwere gekwe m ntị nke anyị nwa ichi ha azụ ọbata obi ekwubugie ọwụlọ mbụ mụ nwa na onwe m mgbe ọ kwuru ihe nna asị na m nwa ya echi ha azụ ọbata obi ewepụta the message. Yes. Information from ọbata obi. Yes. Nsị gị okwu a na kịta ekwu na ana m agwa gị ya na nzuzo adị m agwa gị ya na nzuzo mana mụ nwa na-ekwu sị ajụjụ anyị na-ajụ m nne m ajụjụ ị na-ajụ m agwụgo m ike mụ nwa ziri ozi jọsụ ime ife me bikos amara m ife ị na-achọzi m bikos ihe eme m ekwuo m ibi achọzi nke ịjụọ m ajụjụ ike eziri m ozi ịmara ife nwuche gị ka anyị hapụ biko ozi eziri m ka nzi which onye ọbụla isi ya zuru oke ga-ajụkwa ihe ọ na-ajụ and onye ọwụ na the same message ya ka nsị gị na message even esendigola chelekwa ifu this message number one ka anyị gwa onwe anyị eziokwu this message ya kịta nke nne ọnwakwa nne message nke anyị ziri ebe ahụ ya bipụtụ n'okwu n'ọnụ nke anyị nwee fall back nke fall back ahụhụ mgbe eziri ozi a ezie n'ihe onye iru zie ya onye azụ anyị mee peace ekwugwu anyị fall back. So anyị zawa Biafra gọọmenti next time na-arụ ihe anyị na-arụ agwana gị ibe ngwa ibe ahụ ibe okwu yes fall back ibe okwu also let everybody fall back na gọọmenti in exile ibe ahụ ibe okwu n'aka nsi ikwu metieti mewepụ onye ọsọ ya chi ha onye ọsọ ya chi ha onwe onye na-akwa ibe m bụ n'obi ibe m na-eme ọkwa ya ọtara ma ama nwa ya take my own decision onye ọwụ na take a decision ya that's all and onye ọwụ na igo ozi si n'ọnụ ya wee pụta for the first time ọtara ya nụkwa onye eziokwu nnọọ ụlọ papa Mazi Ombolayo. Mazi Ombolayo. I salute you. I salute you. Man, I so much appreciate you for the job you are doing. Personally from my side. Same to you. I so much appreciate you for the job you are doing. Actually, same to you. I'm more pop trage at that angle. Same to you. And actually, you are doing it very, very nicely. You are doing very nicely. To be honest with you, I must confess. Thank you. And the young one as well, Kachineke na continue na bagume. They say ike. You will require that rifle spirit now. I don't know. Na aga niru. Elekula yana aso. Because Eli has get on a pillar of salt. And Eli and I, you watch if I in a play now. I believe Biafrans, they are learning a lot. You are opening the eyes of Biafrans in the millions. Mami, you want to go? Yes. Because almost some certain things in the body now they pay attention. Almost some certain things in the body now they pay attention. And go and amazing and draw all the attention to it. Maybe hanya say I want to put those where they nka white, nka black, nka yellow, nka red. Yes. So that they make a choice. Give sign give me make a choice. Agbagi nke wo the ezoku no na the system. So that all you have tomorrow give us that when you have been deceived. Because you and down and all deceivers can have. Yes. Okay, from that in now, if we not about they are this thing now. One they are just liars and deceivers. They were not actually for our freedom. Yes. They were not actually for our freedom, even right from day one. Because you may now ask by their fruit, you shall know them. By their fruit, you shall know them. So one these people are that no kukwe. I am making up one fall out paid agents. They were once in a system. They were once in a system. But now they are now out of the system. Very well. Loud and clear. Very well. These people, they were once in the system, but now they are out of the system. And once you are out of the system, you don't have any right. You don't have any right to tell another person how he's going to run his own system.
Mbula ya na wezo kukawashi. Always okumazi. Lovers of freedom all over the talk. world. Genubia France all over the world. They kelene munu ni na umife. I greet and I salute each and every one of you. I salute each and every one of you. If I Nezu was your redemption and liberation to the minds and the hearts of our people. Ibata na channel umife. Igejiri something naka igeju ewa. Okay, for now this place night when I'm working up every day. Yo were time ya, yo were go ya, yo were my na bia akuzuru na bia sin lekwe ndo ojo. Now ndo ojo, ndo ma. Don't take this channel for granted. Don't take it for granted. Ibata eba, ge ton tige na ala. Ye like the program. Ge were position my any receive eba, ge share kwa. Yo kwa no wende gina bona bankata. You talk with them, you relate with them. Chideke na ga new identity. And that new identity are USB. We are the citizens of USB. We are the ambassadors of peace. I know we're the ambassadors of peace. And in that new do, unde chorudo. Each of udo, you must appreciate to die and find it again. But I never get that two down. You may appreciate. I hear you down, tea and a bagashipike. Then why in a chop in a get jamia? That is how we roll. We are the ambassadors of fairness. I am not like in the band and begin them mad. It is why you have and kick Baswa, Nanda Potara, and I see Kabia Megido Mo Biafra, and I see Kabia Megide the truth. Halfway so Hasi Canton upside down. I'm a Western that now when I get men that allow. Because never is that now one if all job are for your woman. I say bar for your woman. I want to say I get men that allow, can say bar for in our own time. Because they have been lying to us, they have been deceiving us, and they have been cheating us, and they have been destroying us. But we have come that our people might have life and have it more abundantly. Now I want to address UGO247 because someone in the that draw my attention. UGO247 and Eku say na Otoya no kita na is also here on now supporting them so or go to Weku or support Umunso. Umunso, yeah, support Umunso. Yeah. When UGO247 was not there now, support Umunso. Support Umunso. Yahusi. When the lady won't do Umunso. Nah, on they are the poison. Huh? On they are the poison. Those people, okay, those guys the poison. Okay, on they are the poison. Who do Umunso now? Yes. Huh? All those guys eating the poison. They call them. Okay, UGO247. I'll go to Biafra here and then you know, let them have poison now. With time, what time at Nana? No, that place. Not with time. I be a Tuesday how to use it. All with time. Okay. All with time. But now this message goes to you. UGO247 first. UGO247. All go on when you Biafra. I know why. I want to remind you back. You will not pay attention. You be going on Biafra. They resign. You go. People go from the system. You know, with the USB government. USB government is so declare na Finland. This is where go. You better get in the there. I job okay. Many know you that the nose with there. The nose with us in the USB. All of us are together. Okay, many go when me where I go be. UGO247. All go when you see that na one no black to wanage. You me to poor. Now it is best known to you. Na people go na people other that you ought to go. Now you are not for everybody. That was the statement that you made. Okay, we man kweba isi we chogo ku o kwa kai we man yam na krog na okay I want to know. Kai man iba nwa umu ife. Bia Francis we chogo ku. So that am eba isi we rogi biko ya rogi biko. But nko watch this thing now. You know we eba isi we chogo ku. You na na kiba so a. Ni ha be dey potere na abia ano. Okwa go ajaka gi na ile cause on your head o. Asikwana na madu merege. So gi nwa gi si ni resign go. Na yon chukwana gi ji resign no. I we kenege. We thank you so much. Now, we appreciate you. Ebe sini bachago, ngwanne bacha, kali kote zuru no ganya lekota ya business anya. Anyowa, you still day here. I want to be fine na cho. And I had to be ready bacha. So ebe ko sini bacha wago, ngwanne, we thank you from Kimere. But here ngora ge mba sige, ote sini bacha wago, abe ko na bia sike bia kotowa. Abe ko na bia sike bia kotowa ifa ina eme. Because sisi ke bia kotowa o ge pain why. And I ga drag you outside. Because this is go make sure na na happen can continue ever I UGO247. He failed to listen to us. He started coming out and saying all manners of
the derogatory words from your mouth. I am ABC. I am ABC now. I'm a gaga. And up till now, I don't want to respect yourself. Now I want to ask you. Okay, the reason why Umo Biafra get you again? UGO247. Can you tell us the reason why Umo Biafra get you pay attention? What comes out of your mouth and what comes out of the mouth of Adadioramma? Okay, the reason why I get you Biafra get you trust you. We're listening to you because you guys, you are not steady. You're not steady. If you know me, you guys are not reliable. You guys are not consistent. You guys are not resilient. The politics are in our the Kalono, which is our supreme leader. We are not seeing all those politics in you. I am not feeling able to know. And don't you fight for politics of Masina and Kalono, but on that kind of so. On that spirit and kind of so. Once we don't see the characteristics of Masina and Kali in you, one the Biafrans will not follow you. So you people disqualify you because you people turn yourself into chameleon. You people turn yourself into rats. You people turn yourself into cockroaches. You people turn yourself to mediocres. And you people turn yourself to nonsensical productivities. And when Zuru no baranye, so you people are useless to us. So can you know why are you people pestering yourself? Oh no, when you know che, when you know che, oh no, when you know what time hero. Okay, two no cook lies, no push Umo Biafra. I want to cook Umo Biafra truth. Unu chicha lies and ship there, one ga cook truth. Umo Biafra idea, hammer and keka hammer. But when I promise you, no blah happen truth if I accuse you here. You have to truth if I know. Yes, he can grow lies here and she one area I forgot Sakwage. He said, I'll fire for the second mother. I don't say that now. I found some mother. All passing how she blessing them mother. I hear yours I want her for. The reason why I thought you know, sir, Butuzo today and do to her because I gotta realize. yeah, Adadioramma gotta cook her. They ate the lies. I thought we don't turn all the spiritual. The truth will always stand the test of time. This Biafra movement, watch one by one. Movement. I can only end up deceiving myself. You can only end up deceiving yourself. But all I go my is who I find on email is all about seed time and harvest time. On your black kurudo na this movement and it got already rudo now. On your black kuru organiru na this movement, it got already organiru. yes, On your black kuru obioma, it got already in a core, it got oya. yes. So unko black problem no blana Korea ga waniru. Yamana ne ikwetire na mkpuroma, nwanne Korea ga waniru, never you regret. But if you look at no project in ako, you talk about what you biko, what you got to biko. Kurun project ga waniru, abacha so aga go ma. Nwanne ndewo, God bless you. And all Thank you. Biafra. Mazi, thank God na ị nọ here with me because enwere ihe m chọrọ izi gị ka m jugo ka ị gwata ụmụ Biafra ihe ị ghọtara na ịdị omume a ndị a mere. I'm very happy na ị nọ here, believe me. The thing after me wepụta sense m si mba ka m were godu ihe a mmege na-edi na-eyi si ka m ndegodu ihe mere understand na this thing na ka m ndegodu because of him ji na-ajụ gị ihe ka ị mara ihe mere understand because of these people, their quality, everything about these people and their criminality. So ya mem ji si ka m wepụta ihe a ka iti goduru ihe pom ti ya ọnụ. Criminality. Ndị ọjọọ. Hey, Mazi, this one kpara m ọnụ. This one kpara m ọnụ. Peter, welcome on board. And nice we have to work for free. Mazi, if these people, these two boys, now the other one, in America, them Nedias, ndị a wezigbo ndị ori. Ima this man, ama m ifuru news nwoke a otoshi na enye aka na-ekwu maka ihe okwu nwere nwaanyị otu ndị Biafra ga-esi nwere nwaanyị. Even to show you nwaanyị isi ọcha Chikodere, to show you how evil Odere. The man is that Biafra have to be free. The public of Biafra. Hey, the Chikodere say thank God na who US the kokoro. Na thank God who US the kokoro. You kokoro Biafra Republic. Se maso you kokoro
Maso hapụrụ USB now. Na ndị USB ga-abịa pụta. Hey, USB. And this criminal ji mee ya now. Ha chọrọ ịrọbishi anyị na-eme. One hand too small now. Hand too small. Emekwana si abalị gote a ga-esi arọbishi ya. Arịrị ji ego ole nwanne. Nwanne arịrị ji ego ole bifo na arọbishi USB na-eme ịmakwụnye USB. Idiot nọ here na no declare Biafra na December 2nd. I think he get through the thing. One, ndị akwado self n'ime ndị ahụ oles babara na channel go before bafu activities ha. You know, because ebe a ka na-ebe a ya aghọta ife ha na-ebe. A na-ebe nga ada side na ana m aghọta ihe ha na-akọ na side ya. Ana m agazi ebe a. Nchere ghọta ife ha na-ebe oles babara na channel go. Ọ mebi ike na akele tu ba mara ihe ha na art side ya. Lewo ka m wee ka ọmụọ ijele nwaanyị ụtụtụ ọma ndị birikwe ijele nwaanyị ụtụtụ ọma. Asa ọ nọ here. Okay, Tina, Maazị Tina. Yes. Maazị Tina ndewo. Chineke bụ. Good morning. Good morning. Akwebi Sidal. What is going on? Comment section is not showing on my own phone. Yeah, as I was watching the previous video issue there, I saw you bringing up people's comments. That means two phones more. Two phones will be affected. I don't know why. Exodus the thing itself. So my now Ozia now from Ozia. The triple M now. Yeah, it's popping on. I don't know. Anyway, I will refresh or maybe restart. But anyways, Onyezio Kundewo, happy to see you. Happy to see you in Humble TV. Dalumazi. Jisikwa n'ike o. Ọrụ nọ na rate ebuka. Biko, before I talk, mmadụ atọ anụnwa n'ebe a ha ndị ole dise. Nke mere ya nwen. Ọ n'abalị. Ha rọsịrị. Asa this man. Ndị oji abalị aga. I wanted to say nke ọkwa last night ka emere. Ha na-eji midnight eme nke ha. Ndị oji abalị aga ji midnight ka ọzọ ibilite ụtụtụ gị nụ na-enwere ihe 8 p.m. kwuru. But anyway, the one under there, who is he himself? Kanwa Hakunukoro bịa na Congress meeting ha. But anyway, who cares about them? They have shot themselves. Asa. Yeah, who the man who commented no, there is something. Uchechi Ifani Agawa gonna comment na the post so many. Okay, I can Elias ka Uchechi refer. All this man. Oh. Yes, all this man. I don't know anyway. I don't even care about these people anymore. The thing is this. I pay for Sonia Banana and ATM. I don't know what they are still struggling for. I just don't know what they are still. Are they not seeing the big handwriting on the wall? And where on your chorono, nobody is asking after you. And nobody cares about what you are doing anymore. Few people they are taxing themselves. Nobody is giving them shishi. They are all so not with anything. Hana tax those few people around them there. Hana tax Hana Kotogo. Nothing is happening there. Nothing.
struggling. They are just struggling to belong, but nobody cares about them anymore. The last episode I live before this one, anyways. Ebe ahụ ka ha mechiri akwụkwọ. If you must know. Ebe ahụ ka ndị a mechiri akwụkwọ ụmụnne m. Ịghọtago ha ji aka ha kpọrọ onwe ha results wee mee gịnị binye onwe ha klaasị n'isi buruzie report card ha lawa. So that is it. After calling Maazị Simon Ekpa Sabo, elekwana ihe ọzọ anyị na ndị a na-akọkwa. Onye nwụkwa ya nwawa onye nwe the brig ọwụ ha na-ekwu okwu ya. Ha si na ha trọstzi ya na jizi aka ha arụ nke ha. We know all these things. I ma na o wepụgo Simon Ekpa, but now e pronounce go ya officially. Ama m ghọtara. So goodbye. Ndị oji abalị aga onye ha wụ to me. So abịazie na nke Lasuba m watchiri now. Ihe na-adịkwa mma ka ọ na-eme like this. Lasuba jizi aka ya agbazi the war. O jizi aka ya agbazi UGO247. Correct is UGO247. That which she did months ago. Ọ na-ekwe ekwe, a na-agwa ya na-ekwe ekwe. Now ya nwajizi aka ya na all these good things ime like this. Because otaka ụmụ Biafra ga-esi ghọta ya ọsịsọ than we explaining it all this while. Some of them na-eme argue na ada na eziokwu Adaocho na ọhụrụ na o wetere ihe a. Now you have heard it from horse's mouth. Ọ gịnị na-emezi? Adaocho akwọsọ ụlọ na ihe emebugo ya ihe a before. Na Kravis, I love what he said. I say, the 247 bụ nke ya na-akpagharị na street of I can't see the man. The 247 ka dị ya mma. Also, the 247 ka dị nwaanyị ya mma na ọ bụ nke ya na-akpagharị na street of which is true. The 247 is going to proud of AI nke ya. Hey, unu ga-egbukwa mmadụ ndị ga-agwa gị unu ga-egbu mmadụ. Chai, Adaocho, UGO247 ka gị ma all this while ikpe eme nke gị ka ịhụ ya otu o si wee bịa. UGO247 dị very proud bụrụ nke na-akpagharị na street of Spain. Gị bịa na-eme ya tackle. I don't know, but Ugebrene na mgbagbu is what I can say. USB finally is standing tall. Finally, USB is standing tall. And they don't make noise. Nah, they don't make noise. They are people following them are organic followers. I don't know if you get me, because they don't do all of this show of shame for people to know that they are the right place, the right channel, the only government. They don't. The results na kpọrọ onwe ya. The results, the work of their hands na-emere onwe ya afa. People understand, follow them organically, and that is how it's supposed to be. And that makes the job of media so easy, very easy now. And the one Lasuba and Dotia Nemezina, we do like Kelena always do. Kelena will bring them out. And Rosena City, I am moderate, Hana exposed. If we now. So it has gotten to that. And USB, and when no that is how many USB and Wednesday no free movement. I got a wire. The two body boss, two non-entities, two fake groups. Hanos, even a mama had this a trend now. Mama benke Lasuba no dano. They are now facing each other. Why USB? USB just be going freely now and break doors. I got victory all over.
Just 2 days ago, ka conclude a successful election in our land. Old Anambra, onye menwu ya. Onye menwuru ya among all of them na pretend as if onwere ihe ha chi. You know, that will tell you who is the government here. That will just tell you who is the government. So, Biafrans, a lot being said anyways, because we hear that for the the one to say. The only thing I can tell you, unu design unu na ahụzi the results. Unu ji anya unu ka na anya unu ka everything na-eme. Onye ọbụla chọziri onwe ya, you can go ahead and continue like that. But as for me and my family in USB, we stand. Gidibam, gidibam, no shaking. No shaking. There we stand. Ana azọkwa onye Maazị Simon Ekpa kpọrọ na onye Maazị Simon Ekpa na-akpọ. Will that give us what we want? Na Simon Ekpa. And when you listen to that audio, you just ask yourself, why are these people why are they believing that Maazị Simon Ekpa we just have that time to come and start cracking jokes at this particular stage on now? Critical time. Maazị Simon Ekpa will now come, all he can do is to come and crack jokes with you. Crack your jokes. That's your opportunity at home to use phone. Oh, I don't know how people reason. Our people don't reason deep anymore. Few of them. Jealousy. These people chọrọ ka ha bring ya Ngozi Orabieze down. Or they know ka ha bring ya USB down. Because they really want to shame Ngozi Orabieze, thereby affecting our nation. They hate her. They hate her. Maazị Simon Ekpa, how can he just come in a Zoom with little time? He had time to come and talk. Or always can with that phone. So with that opportunity or use all the opportunity to be a crack a joke with or flavors, non-entities. No tangible thing how to move forward. Nothing. Onye nchitara n'ishi anọrọ na-achị thinking na ọ ga-eji ya deceive Biafrans ndị ma ihe. A lot of us we can decode, no matter how deep that thing, we will decode it. We will decode it. Maazị Simon Ekpa we know cannot just call to your nonsense place. Diana call inyo a crack joke, leaving the essential thing o kwesịrị ikwu a way forward. Abieba ahụ na-akọrọ about his appeal. For what now? Onye ka ewu. Ihe o kwesịrị ikwu with his lawyers. Ka ọ ga-abịa na-agụ na ihe anyị na-echezi ịgada evidence. Evidence. I got the evidence. Imagine. Ihe ọ ga na-ekwu with his lawyers. Hell, unemezikwere n'ihe a ka ọ na-elu ukwu not this on your own side. Baa n'ụlọ. You can't do nothing anymore. Maazị ndewo. All right, my brother, Dalorinne. Onye na-apụrụ mgbọ ya o. Gịnị ka ọ ga-eme o? Ọ ga na-eme gịnị o? Gịnị ka ọ ga-eme? Onye na-apụrụ mgbọ ya lee. Gịnị ka ọ ga-eme nu? Ọ ga na-eme gịnị? Gịnị ka ọ ga-eme? Ụtụtụ ọma akụ egwu isi 1 of USB. Ya gaziere gị. Nwanne ebe ọbụla ha jara atọ ha uwe ha mapụta ka ewi. Ebe ọbụla ha si pịapụta anyị chebiri ha ịnọ ebe ahụ. Nwanne our PM say what they don't know is bigger than them. They often use the statement mana ọ dị against them. Ịma o nwee ilu ị ga-atọ gị etogide onwe gị. Nwanne a ga na-eti ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Exodus chapter 1 verse 1 ekenekwa m gị. Udo dịrị gị. Hashtag Exodus
Biafra, we are going home. We don't recommend them, Yeah, madam. Onye ndewo maazị. eziokwu. Onye eziokwu. Yesterday, no, Abraham all wing yesterday. Man, abatam studio. I don't know, like, agram na nke kai report. Agram na nke mazi kelenna. So at the end of the day, mgbe ono battery, amazi mo to the link. I was mazi kelenna when I'm joining the link ya. Greatest one day. Maazị ihe na-agba 10 nke na-agba na 10 nke na We are obi na-atọ m na USB those kwa ihe ndị akwa independent broadcast nwanne anyị ka nkụ ya reji ote ma onye ị ga-ege ọ wee nwantịntị n'ebe nke ọzọ My karịsịa na brother, orutu onye ọbụla ọ na-eme gị the thing ebe m na-eti isi njiricha my two gadget ma m nọrọ na move ibiri onye bịa na-ele bịa sị m na onye nke ishorekwa ya mma ọ maha na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya mkpa di na nwaanyị ọma ekelela m gị udo dịrị gị my dear sister iso na ndị a walida maazị Nnamdị Kanu kwuru ekwu ya so mgbe ọbụla ụmụ nwaanyị pụtara nwanne ọ bụghị ka ọnụ Exodus my brother remember our thought that so once you are out of the race one day you are out of the grace. You see you see yourself whatever thing you think or whatever thing you do you within yourself you might think that is good one day n'anya mmadụ ọwụ iberibe because asị amaka m ihe n'ọzọ bụrụ onye iberibe na Nnewi onye ihuru ihe kara aka na Nnewi ịhụla ya. So the more they bring out their stupidity, the more they zuzu, the more we wash them. As I want to make a my genuine fellow Biafrans in comment section. Always open the comment section. Humble. Yeah. Humble TV comment section they disabled this morning. Mananke nagaga bo humble onyamuma humble. Onka comment section ya they open. So I got am here no. My gonde. Hana try one I na agba. They can't stop us. I will make you. They try to kill us. We are legion. They try to bury us. One day, we germinate. We are seed. They bury us. We germinate. They try to pound us. They pound us. We are flexible. They try to burn us. We are good. The more they burn us, the more beauty we are. One day, na keep as well. Agaghị ama ka esi wee kwado. The spirit of once you are doing the right thing and you are on the right track, brother, sister, you see how Biafran spirit. I don't know if people really understand this thing. My brother, when I look back in the spirit, I see multitude of Biafran spirit that is very angry for this particular cause. How the angry. Biafran spirit, the angry. I'm a madu. If we can eliminate them and be that angry, the same if we can be in the same equilibrium with them, one the velocity I got no. Even Zuge Jack have one lie. Man, the people you looked up to, you think that these are the people we are looking up to. One all of them have gaffed. No matter they can mass you go. That's why once you are out of the race, the grace will depart from you. Mazu go na agbagena na wo omunso. Omunso we are only thing natural the Biafra. Just lewe omunso kambe omunso luwaro memere here. Hangotele nia. Ihe na-aga stage by stage. Ya na-agbago okwu ụmụ nsọ ọkwa ndị nke bịara sị na ha support on Biafra na ha chọghị nwere onwe because once you don't support the rededication nwanne chọghị nwere onwe you want to maintain a particular equilibrium ka ị na-cash out. That is who they are. Wait to as you go on our force dị asị gị two cannot work together except they agree. Abịara ka ha rubbish ihe anyị nwere. For the God's infinite mercy, Otiere, Nelu, our DPM, and the other cabinets. One day, Aka just or get Enegaka, he will fail nazo, continue with the one. Now, Gaga, I need the hip also.
isi ihe chọrọ na ka abịa gbu ikpere heo ụmụ nsọ ya biko nunu ọ na-emere ihe a nwanne eke ukwu owere amakwa na ofu onye abịa ha ya ụmụ nsọ. because in this race Biafra nwere ebumwe mfụ enweghị onye domere n'aka ya na ọ ga-endela n'aka gị no once you that's why this mantra comes on board. Once you are out of the grace you will be out of race because anyị nwere mmadụ and also anyị na-agba bụ ọsọ ofu onye ọbụla. God can use anybody. That's you see, if human being I created in my own nature cannot serve me, I can even turn stone to praise me. And people don't understand that word. And I will be not atọkwasị ofu onye no wahala ha na ụmụ nsọ ha ahụ memegodu anyị agrala ihe anyị ga ha memegodu wute ụmụ nsọ akwa ebe ha believe ụmụ nsọ no problem we are all Biafrans. What is the mass nationally one state ịmara ihe a ga-eji wee nwere onwe asụsụ beme. Why trying to discourage others? You have made your choice. Maazị Ugo when they continue na ya ngụnwa kwa ọkwa onye welikwa aka agụ ya ngụnwa na onye si na ga resign na I don't know why you are dabbling into what the USB are doing again. Ị na-asị na Maazị Ekpasị onye we should stop war na-agba ngụnwa na ikwu ya ngana nakwa ngana na-agba ha 100% war n'elu okwu ikwukwe na the same thing na Adocho mere na asị Maazị Ekpasị kwụsị Sam PM kwụsị ọrụ a na-akọ na social media nakwa nga ahụ dara ha onye ọzọ apịagbu. These people what kind of species ha n'ime now o nwere one little girl mmanya na-akụziri Bible regards to ihe mgbe God say I am thirsty, he didn't give me water. I do this, he didn't help me. I'm hungry, he didn't give me food. So Maya kọgidere here, kọchara here. See, and at the end of the day, all kwando wa gburu ya. Ndo wa gburu Jesus ya nwụọ. The girl say, "Child, mommy, ihe mere mgbe ahụ ekwe ma anakwana m gaa mgbe ahụ ana m ekwe na ihe ndị a ọ chọrọ." Mama si ya mmanya si ya ọwụhụ na ịnọ nga ahụ otu ịnọ nga ugbu a ihe a o ruole gị n'aka ya sị mbara Jizọs anọghị ugbu a ya sị mmanya si ya onye ọbụla nara gị ihe onye ọbụla bịara gị nso ma ọ bụ onye ọbụla chọrọ enyemaka gị represented that Jizọs. Ya sị ya he na sị ya mana Jizọs anyị mara ofu Jizọs bụ onye anyị mara na mmanya si ya yes mana o ji datin tụọ ilu na onye ọbụla na this thing we are doing now ọ bụ na anyị na-ahụ ya na you will see many people now that will say that I wish I was there during the time of Jesus. One the Jesus we are seeing today, not that we are comparing them as Jesus. What kept them where they are today is not the sin that they committed. They are there because of me and you. Yes. Then yes. we are outside. Speaking against them. Most of us are talking against them. Let them kill them. They are not wanting to be to preserve. But look at zoo. They are busy releasing criminals, releasing bandits, but holding a man that came for his people hostage. What does that tell you? One day, or what Jesus Jesus say, give us Barnabas, kill Jesus. That same statement, that thing that was written in the Bible is repeating today before our very eyes. You still see people shouting, "Goya, Boboya Nobe, Goya." He doesn't want you to believe it. We have to kill him. He did that. He did this. Manonya na enwere tishi gba ekwu maka nchari ya uri onye kwere ekwe ya sị gị chai na anaghị ewukeji ọnọnga ahụ mgbe ahụ na ọ na-azọ Jizọs mana lekwe ihe na-eme taa o gbuole Jizọs nke ọ hụrụ anya ọ nọ na-egbu Jizọs nke ọ hụrụ anya. That is who we are, human beings. We are so evil. No matter what happens, no matter what they do, one day it will never change the mind of our president and our prime minister. Because the where they are now,
they are not even seeing anybody fighting against them. What they are seeing is that beauty of that thing they are fighting for, the beauty of that freedom, and that's the spirit of that freedom has overwhelmed them. It doesn't matter what you take away from them. Look at Mazugo, they will be counting on what they have lost. I lose my platform when I was doing this. I lose because of Biafra. You still have your freedom. But when they lose through everything about them all their life, still be under captivity. They are not complaining. They still advise us to be strong. Because Okwa Hawarida Maznankala Gura Shore, be strong. Be strong. And you still see people talking trash. Our PM, Kurokuna, people are stabbing him. People are stabbing him. He knows the people that is stabbing him, and he still saying it to their face. Remember, mgbe Jesus no masị ya nọ, ha nọ na-eri oriri ngabiga. Ọ gwara le aha onye nke arịrị ya mbụ echefuru m eleda aha ya cheta nọ biko nụ onye kere Jizọs ekwenye na-aga chọọchị nga Barnabas. Awo Barnabas ere Jizọs. Judas. Ọ gwara ya mana okweta ya gwakwa Peter na Peter ga-edina ya 3 times. Peter was the most loved. Guess what? Washi. You will, if you are in spirit, you will always know that person that will, betray or say you. And they get what we are doing here. Man, with parables. You got to direct. Oh, with parables. Oh, I'm gonna say, hey, children, play your job. Oga ha ukwam. Mana nangbi bazu. Yeah, man. Nangbi bazu. Yeah, man. Even when that thing game, that particular person will even forget that discussion. Now, because all the blind in spirit, for future. Because I don't think if you are spiritually minded, open to see future, when any amount of money I got offer to stop that which that will take you to that future, you take the money, because you let the money, you see the money as a chaff, then be seeing your future, how your future is bright. That is why the people of zoo is suffering today. During the election, they will go and collect money. They don't have the eyes to see future. What that money they are collecting will do them. Most of them can say, thereby selling their future. I need freedom. You see them blasting us. I want to maybe showbodo. Man, they are busy supporting the people that is keeping them under captivity. People taking their future for granted. The people destroying their future. And they have get protected because they give them a little fortune. 5 kg of rice, a 15 tomato, a milk, and the other things that cannot even last you up to a week. They took your future for 4 years. After 4 years, before the 4 years exhaust, they come back again and give you the same thing to buy another 4 years. Hey, it is better you starve yourself today and enjoy tomorrow. But the people of Zoo would rather eat today and starve forever because they are spiritually blind. Now, bring it down. My happiness is that the only thing that gives me joy and gives each and every one of the Genu Biafra here today joy is this 29th of November 2024 that come to reality. If not that, one the key back all these criminals and charlatans by today they don't go hide. Engage touch you can't see them because they have destroyed everything. But thank God they are still here pushing because the money they collected
the job is unfinished job. They are still struggling. But if we keep bazaar, they will kill themselves. Now, bringing that to this man, I saw one of his posts. He commented under the platform of IPOB. He commented under the platform of IPOB. Afraid of my sometimes these people, I don't take them serious. Now, I am happy. When you get what you want, if you there people trying to confuse other persons using that same name, Biafra, to defraud our people, they end up announcing the real people fighting for the cause, because they are not agree here now. And qualities of a new nation, and mandate, and the documents they need from them now. You ask yourself, what documents do they have? That's why I whenever they do this, I am happy, because they are also announcing the USB. Because their information on their table, huh? They will also call on them. So this man now, grand IPOB DOS platform now, I comment a push for Biafra or Mahana USB. No. Sometimes most of our people still have this mindset that the white people will come and give you Biafra. One day, if you don't have what it takes, they will keep on dribbling you. If you don't know what you need to have your freedom, they will not come and put those things in place for you. One day, all will give a shape. You have to do something. Remember, this is what they told about Nankalo whenever he visits UN convention. Once he raised the issue of Biafra, everybody will stood up and leave. One day, they call one of the official person that God touches his heart, call him to order. Tell him, you have to start doing something. If what you are looking for, if what you are fighting for is not worth dying for, that means you are not yet ready. Now you ask yourself, all these criminals, Monday photo republic, Monday may have a republic, Monday let's fall deep and fall back republic. Those ones, tell me what they are doing. It is only a jobless person who will always sit back and be researching on what he will use, or he or she will use to defraud people. Yahoo. One an idle man is a devil's workshop. The reason why those things youth are very, very idle. When you get to school, no work, nothing. They have to use what they have and to achieve what they want. How to deceive Biafrans, how to deceive Biafra. Even that audio will cut and join. Our brother Shama Melody Gurebu also moto mixture. Shama so ala moto. Shama batokwa moto. Shama Melody as all moto. Inyobara moto mixture. That audio mixture. If you don't understand it, invite na program game. I say I don't know who on mute. I don't know who ka okele PM. I don't know what mute. I don't know who na Odogwu dey busy. Na ekwoku ihe na chekwata. Odogwu wuzere robot. Odogwu were robot a program. At the end, yes, Ozugonu. Akwunu ebe ono. Ozugonu. No question. Ozugonu. And people are still Mazugo, Afufule can Gizogu Boko, Fufuri Anakata. And before he opened up,
to say that thing. Yes, Emmanuel the Madabo, Chobo Koma, Rafael Ajede, Biko, permit me. This particular audio, all Walla had because they didn't make it for public consumption because how many you put on public, if are wise, who open it and tear everything into pieces. Mana, or my here Cosolanda, thereby liberating many people again. People be listening, has yes, it is true. Now we hear ni na PM bro, na PM bro. PM bro. Learn that audio. Look at table starter. So it was a matter call. No pleasantry, no greeting. Afina demand of Ele Hodroya Ojikwo Doku. Ele Hodroya, that's it. What PM? Ya pick a call. Ya pick a layer send I got a year document. Na keep Bazan. Like who does that? On no Yamaz on the cap, this kind of shenanigan. If you don't know whom your father is, if you don't know whom you are following, man, for just 1 week. 1 week. It was somebody one or two things from that person. Now for only follow 1 year, 2 years. Now for from so I must know for almost a decade. I be an bullshit now only have knocked this was that hey shy Ikeburu. Biafrans, USB, I am when another Asambodo. We have added another Asambodo to our CV, which is this election. One name, the best election so far in Africa. Yes, Number one election. I am getting halai. I am when best election in Africa. Best. Confirm. Best. And people are here jumping from pillar to pole, telling you Simon will say this. Simon has to shame on them. Shame on them. The busy now, mediocres and liars and deceivers operating in black market and not only the product. One day, one day, Ebum container or not steal and the told in here. I got men car, exchange Gamapaha, I got say go. One day, look at them. Now the same people. I yield. Thank you very much. They will, Mazi. They will. Mazi said us, I think Okun or Gnano before I got Niru. Triple M, Kuchani Henina. Kuchani Henina, the only thing not there, Umu Biafra. Actually, Kayamu Actually, I know go back. I buy good drink wine and the mediocre because I'm from no wine and no one when actually at Eba. I'm not going to activity one and Wokema. Because somewhere I'm from Wokema yesterday. This man is like they make a separate video. This man, this man after me only made a separate video zero more. The word was get Trump was in that. Or can that Umu Kagara Mezi attach or they can see Kahana and Bankata. I'm Bushoya, my dear brother. And I boss here. Or Yes. Ambush you, yes, sir. Play something here. In short, we video that man who could on with this attack and this thing. All the addiction I had this man no. How can I would that video? Tige, me we have touch. I can na zoom. Yeah, boopta. Come with it. The reason why I went on here to be making Biafrans to know the Penarawa Landa and on the ground. Egolanda and Epura Kanda Diegi. You're talking about watching Hannah and keep us on Hanos on the ground. Hanos on the ground. You watch young 191 you could say that now Nanda and Hannah Gazi, no Hannah always Honey Abaliaga, Honey Gizabaliaga. Gobland de Madola Brunona, Haga so you wear ties. Now again, so it ties in the minds of people. One that will be they will mess you up. You may mistake will begin and that they will mess you up. You can never remain the same again. You have to have your hag on the ground again. She lies. I know if Yoma, Alabon, gown the ground, Gagawure, Ukuashia, Anesia, Ashicha able to tell. But when I know here, Ashicha is Yukua, Ashicha Sha. And I be a share more Biafra is what is Yoku. Idea hard hammer. But he made mistake, he reaction that. Man, I forgot Sakwage. I forgot Saturday.
Yes. Ị ga na-anyụ anyụ, ị ga na-agba agbọ. You take my point. So there is nothing like there's nothing like there is getting into Biafra. There is nothing like supporting them more because no more. There is nothing like more. There is nothing like more. There is nothing like more. Here na agwa indirectly you support our stomach. Why ka na agwa gị? Na agụrụ na agụ ha. Need support our stomach. Instead of ga-apụta agwa ụmụ Biafra the real deal. Instead of ha ga-apụta agwa ụmụ Biafra ke wee eziokwu, gwa onwe ha eziokwu. But they refuse to tell themselves the truth. If you cannot tell yourself the truth, how can you tell somebody else the truth? It's not possible now. It's not possible. And I don't know whether my voice will happen. Ọ na-apụta loud and clear, onye eziokwu. Ọ na-apụta. There is nothing like more. Don't listen to UGO247. UGO247 is out of the system. UGO247 is out of grace. And UGO247 is now out of the race. On our side, the corner. Now, don't blame anybody. When they continue, go there that in camera after there. Come nye Mazi Ikenna Mike. Mazi Ndewo ka hapụ dị ka na maybe your phone ya. Mazi enwere nkwa ikwere m. Am na-eche nkwa ahụ ikwere m sense gị na-emezi ka o mechazi work uzie. Aghọta m egbezi m chefu ka nkwa ị na-ekwu ka aghọta m nke ahụ. Isi na enwere nwaanyị nọ na-agwa gị maka Chikodịrị and mgbe ahụ ya contact the woman wetazie something m ga-ejikwa eti the woman mma. Mba the woman ọmụgo nwa amụrụ nwa ọfụrụ so hey mba anọdụ ọdụ society anyị. Okay biko m ga-echekwa ị nwetara the woman biko nnọọ very important. Nsogbu adọ side anyị ebe ọ na-eme business o nwere cosmetics. Voice ka pụta Chikodi were na-esendịrị onye ọbụla na-ajụ onye wu nwaanyị a na-achọrọ ya nwaanyị a ara na-agbụ ya na-agba kitikiti hapụ onye mbụbọ hapụ na onye mbụbọ na onye a na-erighi efe anyị ụmụ Biafra a sị m ekene dịrị unu niile onye chi nya zelu o nwere nwanne anyị nwoke na-ekwuru okwu ebe a nwanne anyị nwoke ọ kwụrụ ihe a ka anyị na-ekwu na ala Biafra anyị ka ndị a hapụ anyị ka anyị nwe nnụ nwaanyị ka anyị dozie ebe anyị ọnụ ya dị egwu ọ na-agụ egwu otu ọ na-eme m n'obi chai nọrọ nwa nsọ ọ na-apịa m ọ na-atọ m onu ya na-atọrọ m ahụ a sị m Chineke ga-agọzi ọkwa ifuru Biafra anyị na-azụ anyị ga-enweta ya ihe niile ndị be anyị ji ndị ụmụ Igbo ji ha chọrọ iwepụta ha ewepụta chi ya na ana Biafra na Chukwu nke abịa biko ihe afọ na-akwụgharị m n'ilo o nwekwa nke unu kwuru tọọ m ọchị a sị na Lazuba sị na n'otu aka o si bụrụ nke na-akpagharị n'ọma UGO247 okwe otu aka o si UGO247 na isi odo amabụrụkwa nke oji isi karịa ụmụnne ya eburu nke na-akwụgharị na ka onye a si wee wetu onwe ya like this ndị a wee yuzue UGO247 dey proud of his own AI. Ọ dị very proud of his own AI. Ọ bụ nke na-akpagharị na street of Spain. O jisi ike nnọọ na-enwe aṅụrị na-akpagharị and ịfụ ka esi kwuo about Biafra dị too much ọkwa ịfụ ụmụ Igbo ụmụ ndị gboo ha dị too much ụmụ Biafra ịfụ ka ọ gaghị esikwu ya n'ihe okwu ebe a bụ pure before gị na mmadụ enwe conversation na any distance ọ bụgodu na WhatsApp whatever anya unu ya adịgodo ọha ka ime ọ dị mma ka ife si wee dị kedu ka nke a si wee dị nke ọzọ si wee dị nke a nothing just put down ozugbo ọgwaba anyị okwube nke ni and ụmụ Igbo ka m gwụ na eziokwu ịfụrụ ihe anụnwa dati na-eme onye m na ṅa ntị ọfụma gbasara aya amen ọ voice ahụ na-ekwu ụtarị anyị na-apịa more than the background all that voice a ka ji eme datin mana ha welu ha mana asị onye akpara ọpụta n'ụzọ abịa akpa nwaanyị Chikodi abịa akparị ọpụta n'ụzọ
akpa UGO247 a na-akpa ọha ncha na-ejide aka dodo mmadụ aka na jesi si na ha ya apụdo sef mana obere oge na akpapụ ha nwa anwa si ọnwa dọ mmadụ aka na jesi egere nye ha red card apụọ final oyefu ha na Biafra struggle na obere oge na red card na-eso ha ncha na-enyefe for sure ọkwụnụ ma ofu fundraising na anyị mere last week bụ ihe ka chọpụta ahụkwụ n'ilo anaghị ekwegharị vagabond asị ya kulonu dan na ka anyị bịa na nwere ọrụ anyị alụ ka ọ planụ chanel na-abịa nwenu ndidi ọkwọ ndị a anyị ga-anapụta ha anyị ga-achụpụ ha owejeje plan all these things onye ọ vagabond abụ onye na-apịara isi na onye owere ọdụgburie Lasuba agbagharịba mgbe ahụ kịta ọlụkwe na-ege ntụgburie UGO247 na-eme isi kwekwe now apịanyegoro ihe ọ dị proud of AI nke na-akwagharị n'ezi ozi ọma na-akpagharị everywhere mana ihe mmadụ bụ na etere ugbo etere azụ enwere ihe ama m ka a esi wee kwuo ka ha nụ ọ bụrụ na nwe ka a esi wee mee ka a dị sure na ha na-anụ ihe anyị na-ekwu fa agbagharịzi na ụmụ Biafra achọghị ọfa anyị achọghị ọfa bikos anyị achọghị asị ewere asị bịa anyị gasarịra ihe anyị na-eme soro onye ka ihe ji wee chọọ ha bikos na ha kwughị n'eziokwu mbọsị ọbụla ha mebere ihe eziokwu anyị ga-ama mana for now onweghị ihe ama ha ọkwụnụ I know they give chichi I keep on saying it our DPM bụ I know they give also Peter Obi I know they give chichi I know they give chichi onye mgbe ha chere na-eji agba ọsọ bikos onye na-anya na-eji ka onye echichi onye nye echichi fa agbaba ọsọ wee na-aplan ihe ivu ha ya eme nke a sị anyị na o ji wee bụrụ na ụmụ mma ka ọsụna ụmụ mmụọ mgbụ ugo onye ndị Igbo ndị mmụọ ụmụ mmụọ oke ụmụ mmụọ ahịrịede poison nwa wụrụzie ndị mmụọ oke ọkwa ha gwara na ha dị poison o nye akwụkwazị anyị na ha so nọrọ ebe ahụ hei Chineke mere ụmụ mmadụ ebere ọ gịnị ka a na-eme onye ka ọ bụ kedu ihe ụwa anyị pụtara ihe nke a efuo na onye uzugo nke ha yuzugo na nke Ifeanyị Ejiofor the color white say na-asị our PM is on in good spirit he's in good spirit Holy Ghost fire in fact ihe mma bụ na ụmụ achịkọta ekwe ọnụ niile a fire emegide ihe abụọ their last fight ka a na-anụ ihe anụchara nke akịta n'ụmụ ha nakpuo agwa ma Satọde ha chelu agwago ha wepụta platform ebe anyị na-atụnye ndị etunye nke m onye tunye ka ndị saịdị anyị ebe a na-enye ha na-esedere ha slip anyị ji wee tunye ka before before Emesia fundraising this weekend the platform ya eju with slip a na-afụkasị ego anyị tụnyere anyị aha eme ezo anyị na-eme anyị na-esi ebie so n'ọnya ka anyị ji obi agbọ ọkwa ife obi a na-agba ha ọgbabe na ọfụma ọ ga-emecha nwere ọkụ achọba mmiri anyị eji menyu ya and emenyugide onye kwezi mmenyu ọgba ha jaja so na ihe ma bụ nke ọbụla onye na-eme ya jisi ike akwefu ọgụmụrụ onwe a ihe anyị na-eme onye ọbụla support ba awa USB atụgo m votu nwere aṅụrị onwe mana onwe kwa m aka n'ebe m jiri ịtụ votu ka onwe esi m pụta n'akụ onwe esi m kwuo na line onwe esi m mee nke a enwere na m fon m ozugbo pịa tụọ ya ozugbo na kpuo asị m yes na m ebidogo aka ọ dịkwa n'izi zu emenwurie a whole company called Nigeria Zoo omeghe emenwurie mana USB na-eme ọ na-adị izi anyị tụke referendum ọ gaa netwọk ya nsogbu adịghị ihe awụ ihe the man kwuru mere ndị a ji gaa ambush the man we move. Dear Christian in the whole world and dear American President, dear European Union, this is Günther Fellinger-Jahn speaking. I'm calling here from Vienna to recognize the Republic of Biafra. Biafra in ex-Nigeria, Nigeria to my regret, and this is a non-working state, and they have committed genocide in 1967 to 1970 against the Christians of Biafra and the people of Biafra,
And now they are all well, since the last 15 years, living in a terrible conditions. Yeah? They are often led for some jihadists to kill them, and there is atrocities about atrocities. And it's much better for the people of Nigeria if Biafra becomes their own state, and they can sort out then inside Nigeria the other issues, or maybe there will be other regions which are better off in this non-working state of Nigeria. So ex-Nigeria must start with Biafra, and the international community, contrary to the 1960s and 70s, must support the independence of Biafra Republic. In the 1967-90, that tragic years, the West was at its weakest. There was the Vietnam War, and tragically Nixon, who was positive for the people of Biafra, but he did very little. And I want to apologize for his failures. And I want to especially criticize and also apologize for the Imperial UK and French governments who were actually supporting, due to all interests, Nigerian centralists' crackdown on the poor people of Biafra. And we, as Christians, as Europeans, should absolutely stand with Biafra and support them. And that's why I call on President Trump and on the European leaders, Ursula von der Leyen, please, I beg you, I pray, recognize the Republic of Biafra. It's no need for military intervention or these things. Just do the political steps of recognition of these poor people to have their own state, to live in security. And of course, then recognition goes with the ability to be recognized and also to defend yourself. Yeah? It's much better than having a military intervention in Nigeria, having the Biafra Republic equipped and armed to be able to defend herself against the potential invasion from the Nigerian centralist forces of that failed state. And so here the defense comes with the recognition, and that's exactly how we should do. Biafra Republic, please, my friends, I beg you, recognize it and build a strong, viable state, part of the free world. And that's what I call the Fellinger Doctrine and also the Fellinger economics. Yeah? Build a decent state, part of the free world, no BRICS, but OECD, no kind of alignment with genocidal Russia, but alignment with America, with the European Union, with the free world. And we will have a free trade agreement, open economics, of course the flat tax, I like very much, and the currency, which Nigeria never did, to join the Euro-Pact area. This is the best policy for West Africa, and Biafra will be a proud member of the Euro-Pact area, and this will be delivering much more prosperity in the future, and we will trade and we will work together in the global partnership of NATO, and this is my call for Biafra Republic to be independent and to be part of the free world, alongside Fellinger Doctrine and Fellinger economics. And I thank you very much for your attention. Please, President Trump, please, Ursula von der Leyen, be on the side of the light, of the good people of Biafra, of the Christians of Africa, and allow them their own state to live in security and peace and prosperity. Thanks a lot from Vienna. This is Günther Fellinger, Jan speaking. All the best. Oh, this thing, all those gangsters, for Haga to with the man. Maazị onye a na ọwụ a British, no? Mba. Vitiana Vigekebosi. No, I think it's not Vitiana Kosogini. But anyways, that's a very good one. And Biafrans, this is where it's going to get sour. This is where it's going to get sour. Now, these people now, if this thing or how many invite or have a picture ya the way back, we will still. Okay, you will play it and we will get to know. But here, just listen, this is where it's going to get sour now. Remember the time of Mazin Nnamdi Kanu, Mbona Ghana, UN, Naga here. And when Kana Emeka called Clifford Iranya, which one? Habia mgbe ha nọ na Maazị Nnamdi Kanu gara UN park rekwandi nke gakwaga drop one note there. You know, getting those people confused. This is where it's going to get sour now. Because these people now,
when it gets to time of recognition, but anyways, it depends on who has the documents. But it's going to look so childish when USB will carry all the documents to go there to speak on USB behalf for recognition, for international recognition. These people again will do the same thing, carry their letter, go there. You know, they will go there to mess everything up. This is where I'm going to, honestly, I don't know how USB is going to do this, but let them take notes. Let them take notes. Huh? Asa, the level I know now, imagine USB, the mandate I have almost on the table of every country. Yeah, you know what I'm saying. Already. These people You now know coming. Listen, now, I am coming. Oh, the car here Tony Nade during the time of Mass Nandekano. Tony Nade, Nigeria sponsor. I want Nandeka in America. Nigeria sponsor. Yeah, go all mystic congressman. Na query, hona query, no, na Biafra. One day. Would the onye brule nubia obu onye nke wetere. They understand what happens in freedom fighting and when they fight against trying to disrupt ihe a na-eme mana ihe geleta anya bụ ole government nwete the requirement we ha chọrọ they is eligible to do this. That is what they will focus on. What are they bringing? How with a letter is not enough. What have you done? Only he metera. You want your country, right? Yes. Have you met this requirement? When about requirement for you to make it? When all these charlatans now, all these mediocres, how many of them has made the requirement and hold the documents? They helped us. And hey, so and with the hatcher, how much push up from window. So now allow a baby now have to take a habatoringo, make money. One the USB naga. So who just like an anchor? No. When you talk about Ojo, I'm not talking about Ojo here. Now, what I'm trying to say here is going to get messy when all of them start running to that same desk, dropping notes, dropping papers, dropping letters. It's going to get messy. So now, my dear, hang on, let me finish. Just hang on. So now, I just want to use this medium to send message to our honorables in US, please. With this, all of these things now going on, I know you guys are watching and you are seeing all of them. You know what to do. You know what to do. We know that they will still do their own part to try to get it messy, but you move very fast to cover some certain things, you know. Matter of do not be afraid or do not be distant. When they start moving their krukere movements, getting to the same table, messing everything up, onye on a table, sometimes the person will do what? Say, in fact, let me keep this thing aside, can even trash it. You know, so it depends on how our government now move fast and do their thing the way it's supposed to be. You know, so that's the message to my government, please, because now people have now understood that the only solution, US intervention, about the killings of Christians, or them, but the permanent solution will be what? Division of Nigeria. That is the permanent solution. Our PM said that a lot during the time on Eme's position. He said that a lot. Now, Nigeria cannot be fixed. Do you know why? Because of too much diversity. Too many. Dangerous diversity. Dangerous. That's what. Yes. Amalgamation. Dangerous diversity. That's the thing I'm looking for. You know, Nigeria cannot be fixed because so many people
Agaghị this thing. Maazị Simon Ekpa have been exposing this. Omego here, the best solution that will bring sanity to humanity with the vision of let every region go their separate ways. I conduct all that referendum. Every region go their separate ways. That's the only thing. Give me all these terrorists that are springing up. That will put a stop to that. So now we have people talking about it, reasoning the same way we are reasoning. Our USB government, please take it up from here and move fast. Yeah, before you could, my sister, like what I said earlier on, and eme advert or I onye ọbụla na-submit CV ya ma ndị CV has raised ma ndị CV ha na-ezughị ezi. It left for the people nwe ọrụ ile ndị CV ha duru to give the job. Enye ha the job. And don't be confused. Don't misunderstand it on the area of these people are doing, these people are doing, these people are doing. The people we are looking up to, the people like na ha mege ihe mama. Ha mama na abịa na freedom. Enwere ndị opposition na a push ka ha bịa na wega janani. They already know. But what would they focus on? The people when the qualities and those ones the opposition they push you, they will not have any good quality to get that freedom. They are just coming there to destroy. In the sense that all they can to confuse people. Okay, nothing can. You will look up to those people that make that requirement. That's why I say that the people that is pushing for that requirement, showing you what you need to know, telling you now. I am in our first ever election, the governorship election. Why these people are claiming in a game election, it must be 80% of your land. These are the people. Remember, in Finland, during their own time, they have white Finland and red Finland. When they win this issue. Other countries, they also have it. Oh, no, Martin. Man, they submit the document. I'm on email. I'm running out to this is freedom fighting, or we get freedom taking, or freedom fighting. The winners, the best, take the win. Take the lead. So here now. Our government are not sleeping over it. Even every government I ruler, every USB ruler with our documents and everything. That's a very big here. Me here na mare only in America. America hana America naka. I in America no. And then nothing about this. This thing Trump will push like this. People will keep nature and we can no America and Abia. They might come there. Man, how many particular agenda Abia? We have long overdue to get ourselves to be free, and we are happy today that we have met all the qualities for we to be a nation. So Hana Benga, I calculate I be mention halawa. The one Hana me na come here. I want to push you. Granai. It's really better that America Janga no ordina. Ebe our document no Hanaka. Haka more everywhere done. And I wanna take over our land. America say stop it. Whereas how much you go the CBI? Whereby now we ain't making it. Makaya somewhere America is the next country that will recognize Nigeria, Biafra. Because this thing now, before get pianwata here, I gigasia lekwe ihe mere nji pia getalia. Lekwe ihe mere nji pia getalia. So oya ma we America na-eme na so that mgbe ha ga eju aja ke oyibo nsugbe ndị awari asa lekwe ihe no ngra na ha ji eme ihe ha mere. Thank you, my dear sister. We must continue to move. USB have come to stay. My brother, ekelekwe everybody. Ụmụ Biafra ekelekwe m ụtụtụ ọma. Maazị ha ọbụla ekelekwe m.
maka ya na emume ọkụ sensị ka m kwuo ọsọ ndị a ya akpọta ma amaghị m na sịrị ha ya akpọta ke dọkụmenti e nwere ike present under government. Do you think that if you go in a country now you will maka na mgbe ahụ ị na-ekwu Nnamdi Kanu and other people mgbe ha ka nọ na agitation now ọ bụrụ ọzọ agitation na nọzi under government under the declared country eji document ya n'aka. These people don't have the document. These people don't have anything you think to challenge USB. Ihe a bụ ọsọ agha ka ha ga na-agbagharị. Ọsọ agha pụta ma this man pụtakwa ma onye ọzọ. Ọsọ agha ka ha na-agbagharị. Ihe a bụ aka ọrụ Elias na ndị otu. ọsọ agha ka ha na-agbagharị. So forget all these things. Mgbe I say the congressman we have meetings congressman. Producer go try ka anyị tinye congressman a na-ese picture with every day. Asịze na ha nọ na phone. So one thing we have ndị agba ọsọ ahịa ka ha na-agba ọsọ ahịa. So they don't have the documents to take to approach any country, to approach any country for recognition. This man is talking about recognition. Can you not recognize USB declared? Cover group ọ bụ nke a ha nọ na na-akpọzi ha aka. They never declared. They don't have any documents. They never have anything to take. So even if this man are pushing this recognition, is favor of USG. Forget Nanda Wuke na social media after ya na Tugaria. When he come, advise enweta isi nwere akpa achọbụ unu nwere ọnụ ogologo. Agwatara. Enweta isi nwere akpa achọbụ unu nwere ọnụ ogologo. Ọnụ ogologo enwere bido na USD document. Election we are now going down peacefully. So all these documents, America is watching, America is seeing what is going on. So don't think that America is a tool or that can one man can come. All the happen Uche Kanu forget on that. GS I'm preparing a document to send to America against our DPM. Who is Uche Kanu to a government, a sovereign nation government? Who is Uche Kanu? Who is Ogentere? Ogentere and Elias Nando to human of Uche Kanu. So all these people will just know on those outside Kahana. In that book, but also I had to since this week or last week, Bama with a snap PM to call attention on their side. How only I call attention on their side also. Yeah, so what depends. Are they put church? Show what you are doing. Take me church. Huh? Oh, he made it. I just call you. Odogun will you make a call you. Our DPM, our government is working like 24 hours. I not Nanya. After I know what efforts. Okay, before now, do you believe that Burkina Faso, now I know Burkina Faso will form alliance like this, but it happened. The government never mentioned something like that, but it's over the one in Nanyambam. So forget anything about that social media. Now, you know people are working, and governments and the whole world know people that they are looking up to. Even America Europe, this one, they know people they are looking up to. By America allowing us to open an embassy, allowing USG to open an embassy, do you think to allowing USG to open an embassy, do you think they can stop or go to submit any other documents for them? Before you open an embassy, all the documents that require that you are a country will be in the table of the governments of the country. So here it doesn't mean also but I had to make whatever I like thing you don't care. Then pay them also. So before they start all these things they are doing, we have seen them sometimes we don't care about them. So our government is doing like it's working, still working, no be church. So, Mazi, I'm after everybody. When but only I can recognize Biafra. Recognize that everyone around can recognize Biafra. I recognize this bridge or US. They can never recognize bridge.
They are going to recognize USB. Telling the charge of USB is our DPM and the cabinet. Okay, so they don't have any position, they don't have anything. Okay, so they go jail for all these things he's doing when the time comes. So, Mwazigani, thank you. Yeah, so nobody is going to recognize a group, we know, but you know how they banner their Osaya. They should stop making this thing look childish, like Tony Rania and Clifford Doha, Emeka Emekesiri, all of them. IPOP will still go there, submit their own. These people will still go there. Yes. All we are looking for is Biafra. Everybody should calm down now and let us channel this thing with one government. You see? So they should stop running around calling, ambushing people to talk with them, presenting themselves as the government. Let people advise themselves use their own. That is, advise yourself now. Now things are looking ripe for us. Things are looking ripe for us now. All of you should settle down. Settle down and let us get this thing once and for all. You know, no need of ambushing, presenting yourself as the one that's supposed to be the one, the leader or the one that they should follow. We should reason. We should be matured at this particular stage now. We should be matured at this particular stage now. All we need is freedom. They should reason this way. All we need is freedom. Ndagana tebla neku Biafra was redeclared on the 29th. Ndinka norokwa the same table neku Biafra was redeclared on the 2nd. What a mess! What a mess! Let everybody calm down now. On which document? These people never want Biafra to come. That is one thing you have to understand. It's not about documents, my dear brother. It's about getting things messy. I'm not talking about government. I'm talking about getting things messy. Messy. These people never believe to Biafra, never want Biafra to come. I was paid by Nigeria to disrupt what we are doing. They will do everything to. If this thing not happen, that means what we are doing is not genuine. Everybody cannot believe in you. Even in a family meeting, like this, everybody cannot believe in the of the country. There must be a opposition. But but getting it messy can linger things, can make something that can be resolved in 30 minutes. It will be resolved in 100 years. You know what I mean? So getting it messy is where I'm talking about. I'm not talking about the document. I know USB has the actual document, but getting it messy can make something that can be resolved in 30 minutes. Then that thing will last forever to be resolved. That's what they are coming after. That is what they are coming after. And that's the thing they want to do. Exactly. That's why I'm talking this way. So you don't look at them, because you advise them the way they are supposed to be. So this thing, bringing this man, we don't know this man, we don't have any power anywhere. You understand? So you cannot believe that whether you go back here, bring any white man, and you think that Biafra will worship you, you say, which post? He is not talking about congressman again. This one is an individual from which country, I don't know. He's talking. Why is he humble? Yeah, this man Okuroku with them here. Yes, I'm not talking to this video because this thing, no. Freedom. Thanks a lot for the invitation. Thank you. Oh, no, And I will invitation. hand over the mic to the acting prime minister. Let him take the mic from here. Honorable Okechukwu Nkere is the acting prime minister of the Biafra Republic government in exile. So I'm very honored, Mr. Prime Minister. Thank you. Thank you very much. Hold on. Now, you see what I'm talking about? Okay, now these people are also Gameonia invite. He said it here. Thank you for the invitation.
nwoke mmadụ dị neutral ihe ọ na-ekwu okwu recognize Biafra ọ maghị onye nwe onye. Now these people eburu n'ụzọ gbapụ ọsọ ga mee invite. This is what our government should do. I'm telling you. I am telling you, I know what I'm talking about. They should sit up and move fast to go and stay and be in that strategic places so that these people will not mess things up. Imagine hang on, just hang on a little bit, let me land. Imagine where after these people inviting these people, calling themselves prime minister and this, and you call the same person, our USB will call the same person introducing themselves. At a point, this person will get tired of you people. That is the mercy I'm talking about here. We know that USB is the people that have the actual note. Sorry, my people. Our USB, or the main deal, right? Getting it messy is what I'm talking about. Imagine we are after Apocharonye and Kana on Asiana or Biafra. Ndoza boy, IPOP boy. At a point, this person might just be fed up with you. They might be fed up, will stop pausing to talk. Our DPM, Bogar interview. Not that jihadist watch, that man. Once you get that man confused there with type on a comment section. That is how our people get themselves messy. In things I come together in one accord, make something here go off. They start messing things up. That's the area I'm going to. I'm not talking about who has the document and who does not have the document. Our government, please sit up and move fast to those strategic places. We need you to do that. We know you have been doing all of those, but please be watching what is going on. That's my message, anyways, Dalo. Now, before we continue to play the video, my sister, you're right in what you're saying, in a way. But before the conclusion, I want you to understand it very, very straight up. You see this people in Elena here. These people, they are nobody. These people, they are nobody. They are only but a social media noise maker. They're only there trying to manipulate some few minds of the gullible. Of which, if you make yourself available, they will use your mind and mess it up. These people, they don't have anything. They cannot mess anything up. This Biafran United States or Biafran government, they cannot mess anything up. These people, as you're looking at them, they are being declared wanted. Azaya Nyogo in Elanya is a criminal. He's a wanted man. So whenever they try to, any place USB cabinet gathers representing the true government, if they appear there, they will be arrested. Achom Kibruya Nobi. They will be arrested. So Achom Kaiba do long on this particular issue. I just want to listen to what Kamara, the kind of Jonesy at Reba, because these people, they always like to act Jonesy. Let's just watch and see the Jonesy at Reba. Then I I'm going to keep and you zoom up Biafra was on it. I plead for the audience. They will. Thank you, Honorable Minister of Information, you and your entire team. My name is Mazio Gechukunkire, the Acting Prime Minister of Biafra Republic Government in Ezra. And we have a special guest today, who we Biafrans are really honored to have here today. And we appreciate what he's doing. And we are very overwhelmed, seeing how he cares about freedom for oppressed people, freedom for Biafran Christians, freedom for humanity. So without wasting much of our time, and because of time schedule, let us welcome our guest here, Gunther Fillinger. Welcome. Thank you. Biafran people are happy to have you in our midst today. Thank you. You're welcome. Thanks a lot, Mr. Prime Minister. Thanks a lot, Mr. Minister, for this warm welcome. My name is Günther Fellinger, Jan, here from Vienna. I'm the chairman of the Austrian Committee for NATO Enlargement.
And I recently learned about the tragedy of Biafra and the suppression of Christians in Biafra. And part of my campaign is, of course, to support you. And that's what I'm doing. I call for the European Union and the United States of America to recognize the Biafra Republic as a free and independent country, to join the United Nations, and to build a good working democracy and market economy, and to join the free world and break away from ex-Nigeria. Thank you very much. Thank you very much. And we Biafran people, that is what we'll be waiting for. And we follow your tweet, of which the whole wide world know about what happened from 1967 to 1970, of which millions of Biafrans were massacred, starved to death. And we Biafrans, we are not terrorists. So we are pleading. We want the international community to come to our aid. We are good people. We are not terrorists. And we'll be able to coexist and work with our neighbor and also make this world a better place, of which exit of Biafra from Nigeria is a good thing, because with that, Biafra will be able to protect its neighbor, its territory, and also like from the Middle Belt, they can make Biafra their safe haven, will be of help as well. So, and at the same time, it will really bring peace to the global world, because Biafra will be a safe haven for those in Nigeria that are fleeing from their ancestral home, who will really be part of this global community. Even while with Nigeria, all over the territory called Nigeria, if you go to the north, you go to the south, Biafran people coexist. Any community you see them, they contribute to that community. They build businesses, houses, they just live and let live. They are good people that we appreciate your campaign to let the world come to the aid of Biafra and to recognize Biafra as a sovereign nation, a sovereign state. So I believe it's a welcome development and it's a good thing, because looking at the country called Nigeria today, the Biafrans are Christian. The North, they are Muslim. They have a different ideology, to the extent, extreme ideology, just like what is happening in Europe today. We see all over Europe. The extremists say they want to take over. They want to kill everybody. They want to Islamize everybody. We Biafrans cannot let that happen, and it can never happen, even till now, till their kingdom come. We can't allow them to Islamize us, and only how to, peace to be in that region is to let us go, because if not, we'll fight forever, because we are Christians. We can never be Muslim. We have different ideology. We eat different food. We speak different language from these terrorists. We also have, we love Western education, Western way of life. Why the extremists, they don't believe in Western way of life. We're not compatible. We are just different people. We really appreciate your campaign for freedom of Biafra, and this is one of the reasons why, because of the oppressed, our leader Mazi Nnamdi Kanu, the Nigerian terrorists, they held him for since 2015. They be going to court back and forth, of which after they grant him bail, they went to his house, want to kill him, assassinate him. Over 28 people were killed in Mazi Nnamdi Kanu home. And he managed to flee from the country. And they went as far 2021 to kidnap him from Kenya, extraordinary rendition. So it's just a corrupt country that we cannot be part of. So every day they go to court. Today, yesterday, they are at the court, and they try to try him while Nigerian terrorist state commit crime against Mazi Nnamdi Kanu. And they still want to try who they commit crime against. Just like if I come to your house, I steal your property, and I will still take you to court. Is that not funny? So the country is just a dying country that is collapsing, because we believe that Nigeria is never a country. It's just amalgamated it's just amalgamated 1914. And the amalgamation lasts for 100 years. Nigeria expired
2014, mark it 100 years. So it's already expired. So, and when it expired, the people now don't even want to be together because things are not just working. It can't just work. It's never a country. It's never a nation. It's just a made up, a made up investment or real estate for some countries that want to benefit. But for the people of Biafra, we are not benefiting from it. So we are asking the international community, and with your voice, we really appreciate it. The Biafran people love you. They love what, speaking out for them. And we watched your tweet this morning. The video went viral, which you pointed out that the mistake that was made 1967 to 1970, where the whole world, especially Europe, ignored the Biafran people, maybe because of the war going on in other part of the world. But we believe with your voice and the voice of United States of America and other world leaders, they will be able to come to the aid to save the life of Biafrans. So just trying to bring peace to that country called Nigeria will never just work. It's just a different people. It's like bringing the United States of America, Canada, Venezuela, Mexico, and you say Jamaica, you come and say, from now on, you all are one country. If they are separate country, they are separate country. Thank you very much. Gonta, we really appreciate you. Honorable Minister of Information, I know you have one or two things to say. Thank you. Thank you so much, my acting Prime Minister, and thank you, our friend and our brother that have just realized that we need help. Thank you so much. And in your video, you pointed out earlier, it was really touching. And we appreciate. Thanks a lot. I want to apologize again for President Nixon and the leaders of France and Britain at that time that we have not helped the Biafran people 50 years ago during the genocide. I call that the European Parliament adopts a resolution to condemn the genocide against Christians, against Biafrans in Nigeria. And again, I repeat my call. It's time for ex-Nigeria. It's time for independence of Biafra Republic, and it will be very welcome in the family of free nations. You will be a very good state. We will support you to build up good institutions, good governance, good market economy, and we know exactly how to do it. And you are very welcome to join the free world. And please, the prosecution of Christians in Nigeria must absolutely stop. And as long as you are part of Nigeria, it will never stop, because always they will suppress you. So independence is the absolutely noble cause. And you have to look at examples like Montenegro, like Kosovo. They broke away from Yugoslavia, a similar failed nation like Nigeria. And it's for you to choose this way towards independence. And I hope that the United States of America and the European Union and also the United Kingdom will support you. Thank you very much, Gonta. And we also want to use this opportunity to let the European Union and the entire world to know and understand that the freedom of the Biafran people will also be an end to the terrorists that are looking up to invade the European circle. Yes, because the terrorists that we are looking at in Nigeria, they are trying to make the indigenous lands in Nigeria to become their safe haven, from where they will now project the attack to the European system, to the American, and to the entire Western world. So, coming to make sure these terrorists are crushed out, an independent state or nations comes to be within this territory is the best thing that can ever happen. And if we don't do this, they will stay there, wipe out the entire people there, and then use that place as their base to now launch attack on the international community. The American veterans have done investigation and brought this out, that this is the plan, that if they don't look into it, that this is what will come to be in the nearest future. This came up like 5 years ago, and now it is happening before our very eyes. So if we all ignore this, before you know it, it will spread all over. Thank you so much, Gonta. And I don't know if my acting Prime Minister have something to add before. Yeah, sure.
And just like Honorable Minister of Information pointed out a few years ago, the U.S. Intelligence Department, they pointed out that the terrorists, they try to make Nigeria their safe haven, where they can now gather, and from there they will launch attack all over the world. So it's very concerning. And this Islamic we're talking about, it's not like they want to coexist. If they want to coexist, we Biafrans, we have exercised that for years. If you go to the north of the Nigeria, most of the development businesses, they are owned by the Biafrans. You go to the southwest, the same thing. We are people Republican by nature, and we are so industrious. And if you talk about the economic hub of so-called Nigeria, are the Biafran people. They are hardworking people. We try to coexist. While we're planning to coexist, they're planning to eliminate us. They're planning to kill us. And this ideology starts from their founder, I call Osman Fodo, in 1806. He making sure that their goal, their plan is to overrun the Biafran land, overrun the entire region, chase us out, take our, our land. If they want to coexist with us, we don't have problem. The problem here is that they want to kill you. If you don't convert to their religion, they will kill you, rape your women, behead people, cut hand, burn house. The violence is extreme. And to the extent that the good news now is that when we Biafrans have been crying out for years, maybe Europe don't really realize the danger. See what is happening in some part of UK now. Some part of London, it looks like you are in Afghanistan. Some part of Belgium, Netherlands, France, they are all struggling to get their country back because their lifestyle, their ideology, this extremist way of life is not compatible. And civilization is Christianity and Judaism. That's what brought us to the modern day civilization. We don't want to go back to 2,000, 5,000 years back. Again, we want to move forward with the free world. We love good things, good education. We want to have a better environment, safer place where we can raise our children, with good security, and when they graduate, they can have a good job. But in the country called Nigeria today, while we Biafrans are trying to make it work, they are destroying it. The Islamists, they don't bring anything to the table. Rather, all they do is cause trouble, confusion. It's happening all over the world. So the whole European Union can bear with Biafrans' weakness. How are they enjoying the Islamic jihadist terrorists in their street? Go to France, go to Paris, see how the extremists, they beat women, young on the street. They have violence. If you don't agree with them, they kill you. Who want to live? We're not just compatible. We really appreciate you, Gunther. You are God sent. People like you that are speaking up, God and the Biafran people will not forget you. You're doing a good thing, saving life, because too many millions of Biafrans have been killed. As I'm speaking, there is ongoing war in Biafra land. And the BDF, the Biafra Defense Force, are the ones that are fighting harder to make sure that we push the extreme out of our land. And the Nigerian terrorist state, why we refer them as terrorist state, is that over the 22 terrorist group, the Nigerian government fund them. They know where they are. They work with them. Like when I have a meeting with Foreign Affairs Minister of United States of America, Brian Musk, I lay out a foundation. I use a case study of what happened in Afghanistan. You remember when United States of America left Afghanistan, they left with all the equipment after they trained over 200 and something military personnel, over billions of logistics, armor tank, all the equipment. US left it with the Afghanistan army. So not knowing that over 90% of the Afghanistan army military are Taliban.
So when the Taliban attack, the military just hand over everything to the Taliban. So automatically, you know, the Taliban are funded by the Afghan military force. So I use that case, you know, that case scenario I presented to the Foreign Affairs Minister, Brian Musk. I said, any weapon that is mistakenly or by unknowingly sell or get to the hand of the Nigerian government, since they fund the terrorists, the whole thing will still end in the hand of Boko Haram. So the Nigerian government invite all these terrorist groups. The playbook, exactly what happened in Afghanistan, is the playbook they are using in Nigeria today. When you hear that these terrorists, they go to any barrack and they overrun the barrack, it's a lie. What they do is that when they go to the barrack, the army will just hand over all the military wear or logistic to the terrorists. And the same Nigerian terrorist country, they integrate these so-called terrorists into their military. So it's just, I want the international community to know that the danger in this is that if they allow these terrorists to succeed, they will attack United States from there. They will attack Europe. And there's a lot of mineral resources in Biafra land. That's what makes it so. They already want to make sure that they capture Biafra land, and we Biafrans, we are resisting. We are fighting every day to push back, push them out of our territory. So we don't, if they succeed, not just only Biafrans they're going to attack, they will attack the whole world. So we are pleading for the international community to come to our aid to support Biafran people 130 years ago. Nothing like Nigeria. My grandfather are not Nigerian. We have our own separate region. Did not let go back how we used to be. So thank you very much, and we really appreciate. And finish when hang on, no finish when. No, I am trying to go the first. Camera, how many minutes off for? Because camera, how long we have been video? Now, one, I don't think I'm gonna do here, but I see camera go much when I'll go sell because some of them watch it. I will keep I can't go to hear the man when he keep out the man done. Okay. I'm a nature all day long. What the Nigerian terrorist state is doing is that they always want to make sure they bring the leaders of Biafrans that are fighting for Biafrans to bring them down or to kidnap them, arrest them, just like our leader Mazi Nnamdi Kanu that was kidnapped from Kenya. And we also want you to use your voice to also speak about Mazi Nnamdi Kanu, who is currently suffering in Nigerian detention. They can't even give him passage to get a better medical treatment. And we also have Mazi Simon Ekpa in Finland, that the Nigerian government, they pressure the Finnish authority with EU, probably, you might know better, you know, just to arrest him to see if they can prevent us from getting our freedom. And at the same time, if it is the mineral resources in our land, if that is the problem, we can negotiate. We can do deal. We can do business together, you know, have a fair play, have a, you know, a 50-50 fair play. If it is the resources, we put it on the table. We want to live. We don't really worry about the resources. If you have to live before you can enjoy the resources. If they kill us, we can't even still enjoy the resources. So if the mineral resources, the gas and oil we have is the problem, America, we are open for business. EU, we are open for business. They come, we negotiate. We just want to be free people so that we can be part of this global world that God created. It's so beautiful. So Biafrans don't want to be wiped out from this surface of the earth. Thank you very much, and hope we will see you again. And just keep doing the good work that you're doing. And especially since you're in Europe, if you can use your voice to also talk about Mazi Simon Ekpa,
that was arrested in Finland just because of fighting for Biafran freedom. So it will also, That's very important, Mr. Prime Minister. That's very important. I call on the European Union not to extradite any political prisoners towards Nigeria, because Nigeria is an unlawful system which is prosecuting Christians, and we may not be involved in such a crime. It is absolutely outrageous if Finland considers to extradite political personalities towards Nigeria, and this absolutely must stop. This is against European human rights, and the situation in Nigeria does not allow to send prosecuted Christians back to Nigeria. Absolutely. I also call on the Nigerian government to release all the political prisoners and set everybody free who is prosecuted only for his religious or political beliefs. It's outrageous that they do that, and they have to set them free immediately. And I call again, we must seriously question the unity of Nigeria. I call it ex-Nigeria. This is the same like ex-Yugoslavia and the ex-Soviet Union. It's a non-functional state, Nigeria, and it will be much better for the people of Nigeria if there are several new states emerging out of ex-Nigeria, and especially the Republic of Biafra will be a very good member of the African Union, will be very good member of the United Nations. They will also, I'm sure, Mr. Prime Minister, you will lead your country in the free world, and you are very welcome. And let's work together for the freedom, prosperity, security of the Biafran people. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Quanta. Thank you, Quanta. Thank you very much. We Biafrans appreciate you. Thank you. Thank you so much, and welcome from Vienna. Thank you, Quanta. Let us amplify the voice of Senator Ted Cruz, because some people have come out to say, "Oh, there is no raping, there is no cutting off of heads of babies, women, and children." Mazi, you can We're talk using this now. opportunity. Mazi Thank you Exodus. so much. Thank you, my sister. Thank you, Olayo. Thank you so much. This is a wonderful one indeed. Wonderful program indeed. Now, based on the apple here, and for me, the Sonny Aparawa and the Ogenkere, and they did a good job there. Communicating with this man, thanking him for what he did. I was just waiting. One like to talk against USB government or to talk against those kind of Josia and Atwa. Enemy of Biafra and Atwa. So I didn't hear them mention. They didn't say anything about the USB government, and everything they spoke on behalf of as a concerned citizen. And the one thing I want to let Biafrans know, and when anytime when a need, if there is a need for the international communities to reach out to Biafrans, only under United States of Biafran government, they will reach out to USB government. They're not going to reach out to Brigi. They're not going to reach out to Brigi. Whenever anytime Trump recognize now, all USB government and I get represented. Brigi can never go there and represent. So here from down the men now, how they make something like to make Biafrans feel like how are they relevant? Maybe over few money for another within that lobby. Now but I want to let you guys know, these people who know the line about they can never, Biafrans can never give them shishi anymore. No why for an email. You know the reason why? Because in Kyogen Kirebu, account now. You have never accounted for it. I can actually by my account a group where buffalo. And the Jiga where Roma, Ujiga where Rojo, and all Rojo in Ujiga where file on a chair. You took my point. File on a chair. So it's USB is the only government recognized all over one government USB. I only happen USB. I give you a feeling that and then remember they are representing you as a government. Well, not going to go anyhow. Don't come and cry to us tomorrow. That's the only thing I wanted to add up here. Thank you so much, Mazombo Lion. Thank you so much. I'm Tina.
Thank you so much, Triple M. Thank you. And then on a comment section, Biafrans all over the world. I did no kind. When you're blaming Aloma, Loria Galiru, don't regret all Loma blame Alo. I hear go. Don't be Mama do Trogo, Mama do Trogo, Mama de Trogo, Roma Ganga Waniru. On a very, very good day, Biafrans free to recognize you and we bless you. I don't want problem from your black corona movement. I know like one by one. You're talking my point. So we are the children of light from the rising sun. I probably find that I'm going to represent that USB truly represents. And ambassadors of peace, fairness, equity, and justice, and progressive. I have to leave for now. God bless. Yeah, as in Dewo. Dewo, yeah. Actually, Mazi Okuchala. Okuchala. Okay, yeah. Actually, to be honest, that's a very good one. Very good outing. Like my brother Onyeziokwu Exodus said here. That's a very good one. It's a very good one. But why is questionable is because the agenda these people now, all the Kanya being in the right place at the wrong time, or being in the wrong place at the right time. No, being in the right place at the wrong time, or here this thing look like now. It's a very good one. What they said here, very, very on point. Here was something that was in a push out there in the public, right? Good. But now the agenda, these people who made this our speaker now invite. How the man who Bunobi, Kahawa Bunobi, they know what they have in mind. How do we may invite? You understand? So that's why Njiwe now call on our United States of Biafra government. These are the moves. I question we ally both individuals and countries. I question we ally. And such people, the interested that are saying what we are saying, you move fast to do what? Align with them. If we go here, that's what these enemies are doing. They know they have bad agenda, and they stick their throat. They stick their throat, looking for those places. The very, very yeah. How can you use here? How to be the first to go and do scatter and scatter everything, you know. So that's why Joanna call on our government. This is the time. This is the time we do something. It's a very good one. I must confess. I must tell you. Listening to them, but now Obi the agenda ejiwe made this man invite. Obi you know, they are chasing what? For followers. They are chasing for people that will bring that money. They are have there for in rubbish the one who USB. Bear that in mind. They have their to rubbish all their agenda. Or to rubbish USB. Don't forget that. Okay, so why they invite this man abroad to do what? To project USB. I want to project USB. But the man because they are calling what they are speaking here, freedom of Biafra, which is a very good one, but on a very bad note, with bad people or wrong people. I don't know. I just don't know. So what they did here is a very good one. You know, with their bad interior motive. Oh no. Oh yeah, the thing. Good one with bad agenda. Yeah. Yes. Oh yeah, the thing. Triple M. Triple M, even I don't have
nwanne kem anọ m na side kele nnakwa anọ m ya my brother bụ ịma asị gị onye na-enweghị aka ọrụ bụ onye na-awụ anya nwee na-eledote ọ ga-eji chese cloud gị hụ ka ụmụaka pụtara ka efi ọfịa kamgbe a ha nọ na-amagharị from pillar to pool na-amagharị ka ọhịa na ụzọ ha ọcha na ụzọ biko what are they doing for Biafra to come? Nothing. It is only these things now. Akwamoke on when a post to here. Biafra government or top program because Biafra government don't know what they are doing. And though he had actually contact program, how could you down? Another white man got to pay. I drag ahead. What platform? Listen, these people are the same people, the same mentality of DOS. Once a white man comes and talk, you can bring them. One day, anom nobodo yibo. Anom nobodo yibo. Gini o nagadi ehubem kangaraga say photo. With onye ocha mna say photo, me posto. For what? Onye ocha ya try back camera say photo. One day, I am the original. I am the original. Ika can post photo onye ocha ese. But ndị buy they see that something. And what we hang out meet onye ocha. I just say photo. That is rubbish. That means you are not proud of yourself. You are not proud of yourself. Can you say photo with Docha? These are the people they believe any moment in Docha one day they will never give you your freedom if you're not doing anything. The same thing I was or we put on our platform again where we show they cannot give you the freedom. Oh, he better. One name, he did an exam can get a result. Yes. I got manipulate the result. No, he did an exam gay. He make your score can get with a result again. Yes. They are only bringing these things to convince our people go without doing anything. Now, our DPM post this coming Sunday, our Genway program. For fundraising Ganesh Zaga and the new ID card and the unveiling as in a lecture for our international passports. Yeah, they have no chance. And when you get I say it to protect up happy and them more. Our document as go na table and we put na go kuya na run underground then they can na marin ko ya nuzo ha ga forget what Trump bia na platform ha I got what Trump I'm in a platform ha no we was it tweet bam the same thing he ended US name what came out tweet US agajin group biara platform share ya even the DOS itself na ga kwe contact the man now because on tagere radio Biafra radio Biafra and the comment you make from the DOS so how on I got their own. Yes. Oh yeah. Look at now. Look at now. Ilenya the way all these things shinaga. You check here. Onya see I will go kinkere. When I go post here before, I got people. Only come back. Only come back attack. That big your house on that, but I want that thing now. Now, they're going to handle our DPM. Ya post so ihe guy na go di targets mbowa imana onwe campaign and awareness carry ka but when one start tag in any post one day all gebru art bia to ora ja na platform ge segi de ponya draw attention again here you click it bam you again here ododre and you must read it. Now, but what are they doing? What are they doing to convince Biafrans to support them? Oh, abo plus support Wonyocha. Haga crave Haga pussy Haga could and they don't be surprised that this man now all lobby for you.
All bipụrụ ya o ka ọ bịa na platform ha. Hey, ndị ọsọ ahịa ịma anyị ga-adị happy ha gbawara ya ọsọ ahịa ọ gara na shop nọ na shop eche kọstọma ga onwe mgbe a ga-esi na ka ewo ọwụdị asị ngwa bịa Amerịka anigheni ọwụdị so na akparawa ọrụ na akparawa ga-aga dị Amerịka ga na prezidenti ahụ oge kere ka oge kere ga-aga ka ọsị ka ekpuo na zoom na pipụl na aghọtado ọkụkọ na brigi na olu so onye akparawa ndị oge kere gbagoro na person na ya ha so olu so onye akparawa ndị oge kere na ya wụ di brigi ha bụ portfolio ya akpagharị asịsị weta dọkụmentị ya ga-weta ọtreted dọkụmentị brigi obi ọtret bịaba chei nwanga anyway my brother I think we are rounding up dear friends anyị alawago ha gwawo ndị ọsọ ahịa ha na-agbara ya ọsọ ahịa ọganụ na shop ya ha gbachakwa ọsọ ahịa nnata ego ahụ ọga ka ga-enye ha mechara ya awareness anyị nwaka ya kọntaktị ọgịnị mere nwe mgbe ha onye gara aga seek asylum with ha nwa emekwe akọntaktị ọkwa USB nke IPOB chiri ọnwụ chicha ọnwụ niile ha chiri ha afọ a akwụike ike gwụrụ ha ha gacha ha alọ ndị dị US na na-emezi apply USB ID card ha na-emezi apply ike gwụrụ Igbo sabo had it so deadly and desperate. Yeah, friends, we move. USB is the only way, is the only government we know. Thank you all as we meet again this evening. While I join Mazi Kelena on Dalori Nedo Dragon Mother. Ndewo ụmụ Chineke kene mụ na Chukwu ka bịa bụ unu mee gozere m unu nyu na ogologo ndụ na isi ke rọpụtara unu ihe nke unu ga-eri anyị aka unu adị ngozi ga-adịrị unu n'ụtụtụ n'ehihie n'anyasị mara nnọọ ngozi dị anyị na-eje ihe ọ bụla anyị tiri aka ngozi ebe anyị na-arụ ọrụ ngozi ụzọ anyị na-aga I love you all ka emesịa unu bye bye ụmụ Chineke.